All right, hello. Good morning to all of you once again. Welcome back to the day 2 of Arknights anniversary live streams. Right, so yesterday, I mean, nothing much really happened during the stream itself. I think they had one interactive segment for like around the second part. They had 4 parts, right? And it was largely anime centric yesterday, so they were trying to push a promotion for the anime, right? That being said, I think timing wise is a little bit odd for them to continue to push because well, it's quite recent. The anime I think aired in summer season of 2025, so I don't think it's a bad thing to put. It's still relatively fresh. I think within a year or so you keep going with the promotion route as it is, right? So hang on, let me go check my volumes. Am I sounding fine? Just let me know if there's an issue like that. Because I need to switch on the YouTube side as well for the live streams. So I think today we'll likely just be a bit conservative. So I believe every year they have some segment with the music in, and since now I'm also trying to put things on YouTube, right? It's gonna be rough, copyrights and all that, so it might have to cut that a little bit, I guess. Doctor, genki ka? Why is my emulator like not showing sound? Hang on. My emulator has no sound, by the way. It's really rough right now. Yes, hi Erasers, hi Asmis. Yeah, I'm alive again. I'm not dead. So yeah, yesterday I made my return. I'm happy, and everyone
hopefully you are happy as well, because yeah, it's been, I think my last stream was October, end of October before yesterday, so it was, I think, 2.5 months since. So yeah, not the best end to 2025 in terms of, I think that's probably one of my longest periods of not streaming, in like 5 years. So yeah, I went from 2020, right? 2020 I started, then went to 2020. I think up until 22 for about 2 years. It was good. I did well in terms of content creation. I got I think I passed 2.5k, and then I was really happy at the time. So in the last 2 years or so, nothing happened. 2023, well, then shit happened. So we will see how things go. I keep trying to restart and get into the groove again, and it's rough. Streaming was a habit for me at some point, so once I break the habit, it's rough to get back in again. Yes, hello Kunya, and hello Roy. It's been a while to see some of their old names as well. Roy especially, I haven't seen you for I think a couple of years already at this point. So yeah, well, welcome back again. Hope you've been enjoying other games as well. You know, I know you quit Arknights sometime back, but you know, hopefully you enjoy all your stuff. You're surprised I remember you. I remember most people on my stream, because, or who have been on my stream, at least a couple times. I would say maybe one time names I don't get quite there, but we've spoken outside the stream before as well. By the way, I'm still in the server that I just don't go there that much now, because I got other things to take care of. I thought of joining one of the VCs recently, like I got other things to do, you know, so I don't want to get distracted, so it didn't join. Hopefully the other guys are doing good as well. Right, so Arknights 6 years. Right, what are you thinking about with the 6 years? Rarely do we go 6 years for any gacha game in general. It's really uncommon. I think most gacha games like 2-3 years they are like service done because the sales not good. Most, I'm saying most, because they are rarity, right? They are very rare to pass a certain threshold, you know, like a couple of years. We don't talk about the big names like FGO, GBF. All these have been around for more than a decade. Sales are good. People are getting paid, so stories are getting written. We hope that Arknights can continue. Like CN side, 7 years approaching in I think 4 months. So I hope this coming year is gonna bring more to the entire community. And then there's Enfield as well. Enfield, I think maybe some of the older players who quit the original like gacha are going to come back for Enfield to try for a bit as well. Right, so you did just get 1,000 logins on FGO today. 1,000 days is around 3 years. It's not really that much, you know, when you think about it. I missed, I think, about 10 to 15 days of logins in my 6 years playing Arknights. That is the worst case scenario, 10 to 15 days. I think it's less than that actually. It's like, I think closer to 1 week worth of not logging in, but been playing since day one, so it is what it is. Sometimes you miss logins because you forgot to get the login reward. That kind of login miss, but
on any given day, I think I log in. If you count by my time zone, I log in every day. If you count by the game's time clock, then I don't log in every day. That's the 用 unfortunate が part, な I い think. なら部屋に戻るぞ。 So yeah, okay. Let's go grab the link for the. Oh yeah, I need to grab the link for the other stuff as well. Yeah, I log into here, but we're just gonna do shit in the background for game wise. The important thing is that right now we're going to check the live stream out. Okay, for the JP live stream today, the plan is very simple. We are probably gonna cut it halfway because there is likely to be a musical performance. I'm now on YouTube. I don't want trouble, so I'm getting out. Once I think it's around the halfway mark. I think on the second break, around the let's put it in context, right? Okay, so JP time right now is 9:30. 9:40. Okay, 9:40. We are going to probably cut around 3 p.m. ish, tops. Like that's the latest in terms of like the live stream, JP live stream cut off. Because I think previous years they had musical performances and I was on Twitch, so it's fine. You know, I'm not even that big of a streamer or a name anymore, so it's not that bad. Now I'm on YouTube. I'm dual streaming on dual platforms. It's gonna be a bit rough because Twitch and YouTube leniency is extremely different, right? So yeah, we're not going all the way today. Yesterday was fine because when we got all the way, at least we got to find out, okay, JP is getting that reward, we're probably getting the same thing as well. So it's only 1,002 or around them with a little bit of like, I think it's 60k LMG, 60k XP worth, and some, I think 6 different tier 5 materials. It could be all of it at this point. So that's about as much as we're getting. Stream in a few hours. Ian live stream is going to be in about 3.5 hours. It's 12 p.m. my time, so yeah. Yes, hi Aramon. Welcome. It's first time seeing you here on the channel. Hope you are looking forward to 6th anniversary if you're here. Right. Yes. Let me go and catch up some of the stuff. Roy said you played Arknights for the longest of any gacha and you quit during Lone Trail. Lone Trail would have been 2023. Lone Trail would have been 2023. So I don't know, when did you start? 2020? 3 years or any gacha is also a long time. Gacha games usually people don't play that long. Didn't Yo Stars scrap one gacha last year as well? Was it Alchemy Stars? And Alchemy Stars was 2021. Take note, it's 2021. So it got clapped. Basically launched more or less. It wasn't like day one, but it was week one. It's 3.5 years, pretty long run I think for any player for most part. I think in the current Arknights content creation space, right, I'm one of the few rare day one players still playing. I think most of the day one players are gone. Cookie Kaze is not the day one player. Who else? I think Kyo is a day one player mainly because, you know, he played CN in the first place and he went over to so in terms of global, he's considered day one. In terms of CN, I'm not so sure about his history. Which other notable ones? I think these maybe Echogen is day one as well. I can't remember. I've never actually seen his start date anywhere, so I don't know. Alchemy Stars, you feel like it died in a few months. Okay.
Not day one, but you made your account in August 2020. August of 2020, that will be after me and them. Yeah. It's not a bad thing. I myself started streaming Arknights proper in the September of 2020, so that was a really long time ago. It's almost 6 years since, 5.5 years, I think. Thereabouts. Once again, peak time zone. Blue Archive streams go for 8+ fucking hours, 2 streams for those anniversary all the way in the morning. Some gacha streams are just like really long, and I think it's silly. You say Blue Archive is like that, but let's be real. FGO streams are like that as well. GBS streams are like that as well. They just go all the way. And about the format itself, right? It's more of a talk show format, and you can clearly see that with the JP live stream. They have like a panel of guests, and then they are usually the ones talking on the screen as long as they possibly are allowed to during a segment, and then a lot of merch shilling, because merch is big over there. Merch is a lot more inaccessible elsewhere in the world, if you are not living in the country where they are produced and all that. So a lot of collaborations, like your Arknights collabs. They have Arknights collabs in CN and in JP. Most people can't access them, except the people who are already living there in China and Japan. It's so much easier for them to access all these. So, but one thing is, for Arknights it's very funny, because with Arknights CN, it's more of a standard Arknights stuff, you know, that they go through. Game, a little bit of collabs, a little bit of the merch teasing here and there, and then they're done. They're a lot more straightforward, as in they just go straight to the point and then they're just like done. A lot of CN games take this approach. I think generally CN live streams, right, are just about an hour plus. They are max 2 hours. I don't see longer than that. And 2 hours is usually reserved for longer streams, like the anniversary stuff. So usually it's about hour half to 2. If it's like smaller like quarterly content and stuff like that, where they have limited banners, if a game has one, limited banners and all that, then they do a little bit more towards, okay, it's about an hour-ish, or maybe a half an hour, 45 minutes. It's not that long, because there's not much to they just want to get some traction a little bit here and there. And I think in terms of marketing, Arknights global, JP successful, EN not so much, and EN is a much more broad and varied audience as well, as we all know. They're not beating around the bush like JP. JP likes to give longer engagement. They like to make people feel like they are part of it, while the other types of live streams, as even the EN side, is starting to adopt a little bit towards the CN type of format, which is more, okay, I'll just give you what you want, straight to the point, I'm out, you're out, everyone's happy. There is a little bit of the parasocial thing with the JP side. A little bit. They want to make you feel involved. They want to make you feel like a friend. You'll never forget the first global AK live stream. I think I missed the first global AK live stream, but I was around for the first global AK live stream. Was I think it was quite early on. I may have been there as well. I don't know. I vaguely remember it was like really badly produced. It was more of a, oh, let's film this in the office kind of thing, and people don't like it. Meanwhile, JP, check out these new Seiko watches. Hey, I buy a Seiko watch just because, you know,
a good timepiece is always good. Like if it's, I mean, yeah, it's tied to a merch and all that, but then again, timepieces also often do collaborations with brands in general, other brands, not just Arknights as a brand in general, you know. There's just one that, like I said, the first few Arknights EN live streams felt like, let's film this in the office. Well, now it's a little bit more coordinated and a little bit more professional. I guess that's how you call it. And I reiterate that JP live streams tend to be a lot more parasocial still. That's a very important point that a lot of people miss, which is why it's a lot longer and a lot more. It's not beating around the bush. They want to make you feel part of the experience. Like yesterday, if everyone was no, if people remember, at least not everyone, right? If anyone remembered parts of even previous years live streams and all that, they like to do talk show stuff like because the voice talents, like you know the usual Andriana voice actress, Chen's voice actress, Amiya's voice actress, they tend to be around for most of these. And then the last I think 2.5 years or so, or maybe last 2 years itself, right? Aya's voice actress Taneda Risa has also been around the anniversary live stream since Aya's release as an author until now. So they book all these, and especially some of them are relatively big name. Right, they are known for doing other series as well, and in mainstream anime and stuff like that. So you can consider it like a unofficial fan meeting of sorts. So JP streams always feel like that, especially because as a profession and as their occupation, right, the voice actors and actresses, they are kind of celebrities there, if you know what I mean. The culture around voice acting over there is a lot more different. It's a lot more professional, it's a lot more respected, it's a lot more in line of, okay, they are going to be somewhat similar to, you know, movie or drama actors and actresses in UK, US, like the equivalent. They are like this. So I'm not surprised that all these events have this unofficial or official in some capacity fan meetings, right? So yeah, I hope everyone's enjoying the build up towards the 6th anniversary. Honestly, some of the merch in JP is pretty good. The problem is that the importing costs. I think if you want to get it for yourself, it's a little bit rough. And some of them are in limited stock as well. So if you don't get them by a period, they are gone. Right? They are gone. Oh yes, hi Linux. It's been a very long time. I think it's been maybe a good few months since I last saw you as well. Thank you for wishing me a happy affiliate anniversary. It's around this period where I got my affiliate anniversary back in, I think it was 2018 or 2019. That was way before Arknights, but I got affiliate way before that. So you can't remember the last time you checked a global stream for Arknights. That's not a really negative thing, because like if you're no longer involved with the game, but you still follow outside, this may not still be one of the things that you're following. So it is what it is. Now all these, I'm taking the opportunity to restream all these
just to get back into the groove of things as well, because the fact is, it's it's not been the same, right, the last few years, so alright, see you, Kunya. Please take care. I think it's late over there as well. It's like probably like 1-2 a.m. all over in Europe. So yeah, anyone in the European time zone who it's late. Right? If you still stay up, I mean, great group for you. It's the weekend anyways. But otherwise, if you can get some sleep, please go get it. I slept early last night, 3 a.m. And yes, nice to see that you enjoy being around here, Linux. So we'll see how it goes with the stream today. I think they are going to go through gameplay in the second segment. The first segment is probably going to be walking around the ground in the event, and I would like to see what they have in the event this year. Last year they had the big ass mud rock statue, I think. This year I don't think they have it. Now, every year it's been consistent for the Arknights JP festival for them to walk the ground on the second day. They want to show you a little bit of what the event venue is like inside. You know, it's probably the same thing. It's at the Tokyo big site. So if anyone, I think there are people who attend, who play Arknights Global, and they attended. So you might see some pictures around on Twitter, in Reddit, on Reddit and stuff like that. You probably can see some of those. Will I ever attend a festival like that? Probably one time, and then that's it. But you know, going to Japan in this period of time, right, is a bit rough, because one thing is weather. It's very cold there right now, and the other is cost. Out of this time, I think it's a little bit expensive to go over. So if you just plan to go over for the weekend only, maybe it makes sense. But I don't know. It really is up to the person involved. Okay, I think we're about 5 minutes out, so be sure to get there. I think ideally I cut halfway through today. I get to rest, and I'll get to. I mean, cut earlier, as in we're gonna cut halfway through the JP live stream. We're not going all the way just because of I have this in mind, right? Where if they play the music, I'm gonna get cut anyways and clap. So yeah, I'll be looking for most part because you're at work. The live stream for EN site, if let's say that's what you're looking at, it's gonna be in about 3 hours. Now my YouTube site is still a bit empty, so yeah. I do have the chat box up, it's just that there's nothing to reply there. Might make it, we shall see. Yeah, it's about 12 PM my time there. You know, it's 12 PM. I'm 15 hours they are 15 hours behind. So basically it's a game clock. Right, so 9 PM game clock it's UTC -7, so I'm 15 hours ahead. So you just add 15 hours, exactly 12 PM for me, because it's an evening stream, funnily enough, for EN, but it's always been the case, right, every year. But I'll say this year is a bit later. Last year was, I distinctly remembering last year was a little bit earlier, like an hour earlier. It's like 8 PM instead over there. So yes, hi Mashu Mouse. Good morning. Yesterday you cannot load the video. Not my problem, you cannot load the video because I can't do anything on your side. Because some people over here were like, okay, it's working, so it is probably on your side, not mine. Because I'm checking my monitoring my stream status all the time, you know.
bottom of my OBS, and it's always saying, okay, it tells me I dropped frames or I disconnected. Yeah, I can probably see that, but so far I've not seen anything like that. So yeah, for the people who missed yesterday, right, I did pull 3 top operator tags yesterday as well. So I got I think the most important thing is just the over here. So it's kind of good news, right, in a way. Let me just show you what. So I recently got her. By recently I mean yesterday. I finally got Saga. Is there a problem with getting Saga now? Yes, she's been power creep to hell. Saga has been power creep to hell. Counterpoint hungry doggo or whatever. You know what's my problem with Saga? She came too late to actually like have a decent impact. She's still good, of course, don't get me wrong. All 6-star operators, one way or another, they have some kind of use in normal gameplay, okay? I'm not saying she's completely outclassed or anything like that. What I mean by power creep is that the types of enemies she can deal with are not very common anymore. She's still useful as a pseudo SP battery, but she's just not suited to deal with stat bloats. Just look at the way she's built. Okay, I think we're here. So is the volume okay on the YouTube side? Arknights 6th Anniversary Fest. Continuum Day 2! You can kind of treat this event as a 今日も皆さん元気ですね。はい、ありがとうございます。さあ、と an いうわけで、 Arknights convention, I 会 guess. 場の皆 This 様 is こんに just ち how は。 it is. Everything here, at least you know what you're gonna get. You're gonna see Arknight stuff, Arknight stuff, Arknight stuff. That's it. In terms of general anime conventions, you're gonna see a bunch of different things. You're gonna see people having One Piece stuff, この朝一のステージで全部 Jujutsu Kaisen and all the popular animes and stuff like that. This is only Arknights and will only be Arknights. It's a day 2 stream. Yeah, it is day 2 actually. It's a 2-day event. It's over the weekend. So let's say you wanted to explore the entirety of this event, right? You're most likely gonna take a especially if you're gonna watch the stage. You're not gonna, this is like this, the stage. You're not gonna be that going all over the place. 今日のオープニングステージ、なんとこれまでのリアイベのオープニングで一番来てくれてるんじゃないかなという。 So later on they will go through the 大盛況で rundown for today's activities, and we are going to just cut off halfway because I don't think we should go all the way. In the past I couldn't care less because I was on Twitch only. Now we are on YouTube. We are trying to build something up. On the YouTube side, please do not risk anything, okay, until I get to a certain point. Yesterday my nose was also dying. Today it's not so bad. Shizuka, yeah, she's been a mainstay, like the most prominent guest appearance for the last 6 years.
from literally the first live stream out until now, she's been in アークナイ every ツで single メ one. テオ So リーテ、そしてエイヤフィアトラ役を担当している声優の種田理沙さんです。おはようございます。はいおはようございます。 she did stream herself playing Blue Archive voicing Saori in the summer event. Yeah, she voiced Joe Maya Saori in Blue Archive as well. いや Yeah. ー皆さん朝から元気ねあーなんか昨日よりねサングラスかけてる方が多い気がしますけど And then this is Taneda Risa, the original mesh 今回 in ね物販で売ってないので FGO. ね本日も一日 I think she got 楽しんでいって replaced ください because of a hiatus or something よろしくお願いします。 by Takahashi Rie. She voices Meteorite and アークナイツでグムムース役を担当しているいや声優の高森夏美さんです。 but Meteorite got only a bit of a role in the early Arknights part, and then she just is not around as much anymore. ありがとうございます Now, 皆さん and then いっぱい寝れ Aya ま had し an た entire なんで苦笑い event dedicated to her for alter form and all that. So グムム yeah, ース she や高森 she came back 夏美 pretty です much into どうぞ prominence more for the よろ Aya しくお願い side. します So よろしくお願い Gumi し and ます。 Moose. 続きまして Hey, she voices Gumi and アイン Moose. コーン役を担当している Takamori 夏美声優の津田里穂さんです。皆さんこんにちはこんにちは Oh, new guest いっぱい today. 人がぎゅうぎゅうですね光で奥の方が見えないん Pine です Cone's けど voice actress. さっきまで緊張あんまりしてなかったんですけど裏で皆さんの気配を感じて Aya glazing continues looking at you, Ardelia, and Phil. I mean, there are a lot of 楽しんで頑張っていきましょう reminiscent 役の津田里穂です characters reminiscent of the ones where we know. Maybe they go under a different name, but that's about よ it. ろしくお願いします。続きましてアークナイツでリン役を担当している声優の伊藤かなえさんです。おはようございますすごいたくさんの人がいるね役の伊藤かなえです皆さん一緒に盛り上がっていきましょうありがとうございますよろしくお願いしますすごいたくさん Yeah, I think a lot of them they changed they changed the name, 寒かったですか but they 寒 are い like 中本当にありがとうござい you ま look す at them and like okay, fine. でももうなんか会場の中はあったかいですね、皆さんの熱気でポカポカしてます今日一日 To be honest, part of you よろ being しくお願いし here ます is kinda thanks to Enfield. You're definitely really okay. I mean that's good. そして That's good that you want to 最 give 後 it は a こ go. の方 They アー call クナイツ Ito で Kanae as サー well. マル That's EX ノーシス役を担当している声優の緑川ひかるさんです。 that's Lin's voice actress, I think. わあすごい人だ Midorikawa Hikaru is also a veteran in the voice acting industry. Right? Everyone should have heard his name somewhere. 声優の緑川ひかりですかわいいかわいい今日は男性僕だけなんで皆さんに乗っかってきます可愛く送っていきたいと思いますよろしくね Right, so today we got a bunch of different guests. Only constant is Ishigami. さあ、 Always そして being で a す constant ね there.、素敵なゲストの皆様お呼びさせていただいてい Shout るわ out け to なん the ですけれど small も、 Tommy さら X に you see on the potential スペシャル screen ゲ in ストと Enfield. しま Okay, し here's て the thing. 昨日もね I 来てくださ think った likely 方 if 々は we get to お see 察しかと思います repeat が、 characters in あの子た Arknights ち like にも遊びに来ていただきたい Enfield, と right? 思い It's ます。 gonna と be いうわ the けで、本 robots 日はこの because 子 you た can ちが always 来て fix くれ them and ま stuff す。 like that. どうぞ。お So yesterday we had Chen and Amiya costumes, right? Now we got the Kelsey and the W1 today. はい。ふわふわだねめっちゃ可愛いえ。はい。このですね。 Yesterday was Amiya and Chen. ラブリー会場内を歩いたり、フォ Mascots. トスポットで撮影会をやったりしていますので、ぜひぜひ見つけたらもう積極的に Take a shot when Kawaii is mentioned. 声を Are か they けた not り cute enough して for you? あげてくださいね。なんかやってる？あれ？ Are they not cute enough for you? 続けてくださつけて、本当になんか起きてるけどかな。 I think the way they make いける？ the で、the mascots is really funny. カメラに映されて声優
Like, every JP live stream, I'm gonna hear. 始まる。入ります。はい入って言うな。あ、ケグシ。真横。GB Cal costume feels like poor timing. What do you mean by poor timing? She's this costume 見てないです。決めてましたのでね。 has been around for a couple of years already. I think since 2023 or literally the first one. 楽しく盛り上がっていければなと思っておりますが、皆さんどうですか？ I don't know what you mean by poor timing. She's been around every single year. わかりました。ありがとうございます。 They better get paid well for this though. It's really そ wrong. んなね、使用す Really るハッシュタグは後ほどご紹介いたしますので、皆さんもぜひ使っていただいて。 reminds you of what's currently on the story because despite you're not reading it, I mean, you will have seen somewhere on Twitter or Reddit or somewhere that someone is gonna say, oh, she すごいね、人をたくさん something happened to her, 来ておりますけれども、はい、昨年ぶりのリアルイベントいかがでしょうか？でもなんかね、タッチだから大変だよね。 and that's why Monster exists in the current form that she has been in right now. 足腰鍛えてきた。 So Konami got spoiled, right? You don't mind it. I mean, you quit playing already, so 頑 it's 張ろうぜ。弱手 following the story. ドクターだってね、ちゃんとこう鍛えてないと True ね。 spoilers is a ダメだ bad もん thing. ね。ね、はい。でも本当に奥の方まで来てくださってる方がいて本当にぎっしりですね。ありがとうございますね。本当朝早くありがとうございます。 You still follow Deadpool, who follows the law and often translate 気をつけな comics. がらいただきたいなと思っており Oh, ます。 that's fair. I mean, はい、そして I 会 see 場内だ Deadpool けではありません。今日もイベントに合わせて on 生配信をしており Reddit ま a す。 fair bit, yeah. アークナイツ公式 YouTube I don't チャ personally ンネル follow と though. X にて配信をしておりますので、配信のみんな見てる？イエーイ！知ってるかな。はい、配信でもですね、ぜひ最後までたくさん楽しんでいっていただけると嬉しいです。では、今日実 Oh, yeah, 施してい speaking る of 配 Lin, 信連合キャンペーンのご紹介をいたしましょ So う。 recently she got a ではこちらでございます。 Swimsuit skin release. I bought that one by the way. I've not used it though. In the sense that I have not used Lin since buying the skin. I use Lin since buying the skin. It's horrible, man. 各プログラムのハッシュタグ、これ大事ですよ。はい、こちらをつけていただきポストをお願いいたします。そしたら抽選で3名の方にプレゼン But ト speaking of which, I think for people who are そ playing して Arknights, イ right? I ベント think 中はイベント全体のハッシュ Still タ playing グと anyways. してアークナイツフェス2026という、こちらのハッシュタグもございます。こちらは会場限定キャンペーンを if I remember 行ってい correctly, ますので CC is coming back 会場に again. お越しの方はですね、アークナイツ公式 X アカウント、フォローしてない人はいないと思いますが、万が一フォローが外れていた This 場合は month. If I'm not wrong, it should be this month. Earlier, I saw that I saw some こちらをフォローしていただ news きま that して it could be possibly this アーク month. ナイツフェス And that's a bad thing because you're having the event on site. 会場の写真と一緒にポストをしてください。 I mean, maybe the reason why ポストカードをプレゼントしております。 they do this is ぜひご because 参加 now ください farming is so much という easier. わけで、会場どんな雰囲気なのかって今見れるんでしょうか。 It's a lot more easy to farm these days, so they're like, okay, that's fine. We'll just put CC on the other side. うわすごい。 By the way, they have this big Originium ねえ。みんな映ってますよ。 monument in the you can see it in the middle of the screen right now. 見られてますよ。だから映していてるね。私はレッドカードあ、声優募集して So る。 this segment right, it's likely they're gonna walk the ground a bit はい。 later 声優 on, だもん。声優ですね。 and they set up cameras to show you a little bit here. いただきました。あ、書きましたね。メッセージあるので。ちょっと寄って Is that a いただく message みんな board? のサインがもしかしたら Yeah, doctor message board is what it says. あ、私のサインですね。財布が FAC People are drawing there as well. What the heck? すごいな。イベント？明日仕事の方も。あー寝ないと明日仕事。仕事。 Some people are drawing there as well. You い can や see うまい。リアタイ they went early to draw. Holy shit! 見られてる。見られてますよ。上手ですね。見られてますよ。お兄さん。上手ですね。あ、上手。これでも後でアーカイブで The person being on the camera アーカイ right ブで見てみろよ。見てほしいですでも皆さんイラスト描いてる。 now. It's drawing a Scabby, by the way. Yeah, I saw that wallet necrosis. ねえ、はい、ぜひね、現地に Wallet death actually, so it is what it is. いただきたいなと思っております。
はい all things considered, Arknights in terms of like comparative to other gacha, I don't think it's very cost heavy to play this game and get everything that you want. But you need to be smart with how you use your resources. お仕事が私たちと遊んでる場合ではない。でも朝早くからケルシーどこ見てんの？壁の方も見てます。壁の方お仕事に行かなきゃというね気持ちで。お仕事ってお仕事壁の方向いてる。働きたくなさそう。At least one thing I give it is that the Kelsey ラブリーはノリノリだ。結構ノリノリですthe Kelsey mascot is in character, being grumpy and all. さあというわけでじゃあ皆さん2人をね盛大な拍手で見送ってあげてください。今日もお仕事頑張ってね。いってらっしゃい。割とケルシーがクールでしたね。クールですね。Yesterday, Kelsey's voice actress was on the panel as well from the anime side. Hikasa Yoko was there. 大変なね試練が待って精神統一集中してはいさあというわけでですね今日も Frankly, you would still play it if the gacha wasn't a pain to deal with on your end. With the fact that it was the only gacha that you only you port any a good amount of money in on a monthly basis. Yeah. Okay, this is how it is. この後アークナイツレポートが始まるんだなと思っていてください。11時45分からは6周年イベント先行 Okay, so here's gonna be the plan. We're gonna end around the 3:30 segment. Over here, the 15:30 segment. We're gonna end there. Why I say this is because the last thing got nothing to do with us. The last part is the music special stage. We're gonna get out of there. We don't want copyright shit throwing us into a loop. So, yeah. I've seen some other people getting clapped before, and I've seen my Twitch streams getting muted in the past because of this. So it's just a bit of security. いや今年こそはねかっちりしっかりなんか去年初めて Last year I wasn't streaming on YouTube, so I just like watched the whole thing all the way, 2025. So 全然僕も yeah, they I think in the past 後輩になります。 couple of years, right? They actually had the music segment at the last part. そうなるよ。後から In the 私たちが頑張って先輩と行かないと頼りねえけど。 first 2 years, this is the fourth one, by the way. It started in 23. The first 2 years they didn't have it. Last year they had it, and this year they didn't bring it back again. So they want a bit of like, they want everyone to party to the end. So そして続きまして14時から行われるステージですがテレビアニメアークナイツ honestly, I will watch this all the way if I on stream if I 豪華な内容でしたけれ I ども was not gonna 今 get 回はね into ア trouble ニ for メ it. ステー But ジ私デイ2の方には出てないんですけども let's just be a bit デイ2はconservative here. 全然また昨日と違う内容になっておりまして初めての試みをやっておりますので I also noticed yesterday, I pointed out that there seem to be more people attending this year than last year. 多分緩急すごいです So ステージの内容 while も the なので entire hype around 6th anniversary seems a bit 情緒を動かしてを繰り返していって not as anticipated as I thought it would be. ありがとうございますさあそして I think 16 5 was a 時 bigger から deal はスペシャルステージ&グランドフィナーレということで Last year was much more 去年もあ hype りました around, ね and ミュージックステージははい if そんな I 感 were じで to put it 今年もより into my もう comparisons and perspective, right? いつもよりもより First any, second 声が any, 出てる気がする fantastic ので reception. Third any, not as good as second any, but still pretty nice. Fourth any, not 歌 very ってる時に物販で売って huge る either. 光る腕 But はつけてほしいです Fourth ね any started to have collapsed outside でもドクタ of ー CN のハ and ードル上 Japan. がってるね。足腰鍛えなきゃいけない。発声練 Then 習。 last year they kind of reverted back to shit ねえ again. なと But it was the fifth year, so fifth year still got a fair bit of traction. I think there was some anticipation about it. はいというようなステージプログラムになっておりますので楽しみにしていてください Last year they had 続いて some strong イベント marketing 会 for 場につい Pepe て as もご well. 紹介しましょう会場マップこ Because ちらでございますででんはい Partly I think because the artists also made スペシャルステージ things 今 go 我々 trending が立っていて as well. 皆さんが見ていただいていると Namie. いうことなんですねお隣にフードドリンクエリアとロトス休憩室がある場
場所にナミが is そ a して、右側がお隣のホールで開催しているアクティビティがたくさんある場所なんですが、very big 真反 love 対にある for the でっかい character she 緑の draws. 場所が Okay, 勾 but 配 she に has なってい one ます。さあ、そ very して高森さん、 odd はい一番気になる thing going on where この it's best you don't shit talk ツーシ the ョッ characters ト that she draws because ツ she ーショットいや that 私 she's た quite ちも petty. I think in terms of 体 that. 験させてはい、い Yeah, ただ I've い seen て people get 我々その推しと get 取る blocked か because they 自分と取るかみたい they な talk shit about the でまた characters. ど You の know, ね so she takes it quite personal. コーデがね、コーデで取るかみたいな結構悩んだんですけど、なんかこう皆さんが Oh, 撮ってる speaking of which, のも yesterday they were announcing 思い思いのポーズで撮 a ってて stage すぐ reading. もらえるんで撮ったら So they're 本当 gonna に素敵な写真もらえるんで invite ぜ the ひvoice talents 推し for とツーショットが欲しい方は撮りに行ってほしいですね。はいここからちょっ Golden と Globes 体格ですけど、 spotlight in darkness. I think that's the はい結局 that's her story. いや And they're gonna do a 多分 live reading, 悩むような人間だからこうで a も a 一切 state 感 a じたんだよね theater style kind も of う選 thing. べなくて結局ね演習リストを取りました意外にノーシスでもなく And everyone else's event is getting a drama CD as well. So 無理 I talked about how Arknights didn't really have voiced stories as a whole, but they are doing はい、these little projects outside to どんなポーズで make 撮 it るかな such ってい that うのを it's ちょっと習いながら actually ちょっ voiced. と考えてた方が It's not in the game, but they made a drama CD, audio CD, and stuff like that. ひざま It's ずいてる considered voiced as well. You can はい play the CD if you can understand ひざまずいて撮りま Japanese した。あと while ペイさ you're んに言わ reading れ it. て、あ、一緒だ。 And you can match it great. やっぱ推しってちょっと拝みたくなる。そう確かにみんな膝をつきたくなるんだなっていうのがね、その心 And 理 then がよく分かった stage readings ちょう are どいいパネルが quite 最高ですっていうパネルがあって、 interesting because you get to 推 see しを拝 the めながら uh, 気持ちも voice 表現できる。 actors and え the voice はい actors. パ They ネルもあり actually ますから、持って撮ってください。 read ぜひ。はい、 in あり character. がとうございます。他にも様々ね、楽しいアクティビティあります Some の are で、ぜひぜひ皆様おすすめの場所 Live panels have these types of segments. I've seen あれやっ a てほし couple いです anime ね do。あ that. の私た So ち it's この like they ちょ come う out ど with チ this ームで skit あの and then のや the つやったじゃないですか。 the guest appearances 私たち最 from 高記 the 録16 voice 秒出 actors したん and で、 actresses はい and they will じゃあ do 残し the skit 残 in したっけ character. 残しだと So you get to kind of see how they 残してやったんで、 or the way they voice the characters live rather than in the やったん studio. で、ぜひ Studio ね、やばいよ。お箸のやつ most people won't get to see あ that. ね So ごめんなさい you kind of get to see how they do their work live めっちゃ in a 箸 way. 短く持ってるコツは短く持つことです。なるほど。でもねすごく慣れてきたらちょっと落ちそうかもしれないからふって空中で技が生まれてるさ。楽しかったわあ、私たちね、ちょっとだけ残してクリアできなかった。そうなんですね。あと2つ。惜しかった。え、もしかしたらこの後やるかもしれないやるのかな。リベンジ。2人で？4人でもできなかったのに。言ってくれるかもしれないから。あと1人。それだけ。誰か現地のドクター捕まえ方にやってくれますかね。誰か募集してます。ねだから組み合わせ的にはね知らない方と一緒になる可能性もあるかもしれないはい積極的にやっていただいてお友達になってください戦友となっていただいて、 I hope my はい nose doesn't die today because my nose has been dying. はい、さあそれではですね、そんな感じでいろいろと気になるブースもあるんですが、気になるものといえばもう一個、私たちも大好きフードエリアなんですが、たくさんのですねハーフアニバのログインボーナスや作中アイテム、ストーリーで話題になった食事をモチーフとしたオリジナルメニューを、販売しております。じゃあちょっとスライド見ていきましょう。はい、まず They're こんな going 感じ through ですね the food items ミルクパン again. だったりとか、海のホニャララスープだったりとか、昨日も読み方が発表になったプライム So they had a- パンだったりとか、 The sanity potion kind of さら drink に last year already. はい、ドクターの非常食 Here's a があ little っ bit た more り、 today. うなぎ型チュロスがあったり、もろもろございますけれども、出てまいりましたこちら。 Is that a bunny は shaped い、 churros? 我 What the 々 heck? フードをまた試食していいという。やった好きなものを食べて感想を美味しそうに伝えてください。誰が bunny 食べ shaped ても churros. 誰が好きなの？好きなのでいいですか。ください。はい。ただごめんなさい、このドクターの非常食ラーメンだけはですね、ちょっとお湯を入れる関係上、まあ今非常時じゃないから。そうなんです。はい。平常時ということで。非常時じゃないので。はい。こちらで私最初これが丼なのかと思ったらちゃんと
Is that ramen? 食べてほしいこれ。いいサイズですね。I think that's a bowl. ねカチカチそいいサイズ感のね。じゃあ僕いただきます。ラーメンボールこれが一番高かったの。思い出に持ち。 Yeah, and you know what's the funny part? I just had ramen before instant noodles, basically, カリカリ。 before I うチュ stream ロス for ロスも美味 breakfast. しそう。はい。 I needed something to eat, so I was like, okay, I gotta eat 食 something べてください。 at least you know to fill my stomach and then come to stream or something like that. 理性回復剤もあったりするので、理性アイコン付きです今回は。なんか開ける。本当食べて。片耳はい片耳はい片耳。はい。 You had French toast today and you swear it was exactly like churros. Yes, hello. I think not seen you around. Welcome to the YouTube side and stream. Right, you had French toast. That's nice. おいしい何食べる？何食べます？ I made some. Recently, I've been getting into ちょっと making シナモンシュガーみたいな uh, びっくりした。 sunny side up egg sandwiches. じゃあ So I toast 2 slices of bread, もちろんです。持って帰ってくだ 2 さい。 slices of buttered toast. I toast them on each side. 牛乳とか飲むと Those 2 slices, so they're crunchy on each side. わ And ー then I cook a sunny side up, ねー put it right in the middle, and then just eat it like that. チョコレートは And then the yolk breaks. It gives like this nice savory goodness in between, you know. 塩卵味チョコレート。 Crunchy on the outside, chewy in the middle, tasted like cinnamon sugar. I don't know what is it about cinnamon, but I don't really like it. I think it's the 塩卵味だから。 cinnamon for me is a bit too sharp for my liking because I think 美 it 味しいですね。理性回復しそうですか。 my nose doesn't like it. はい。 It's not my taste buds, so はい。回復。 personally. 理性のジュース飲みますね。じゃあ津田ちゃん理性のジュース飲んでください。はい、理性回復剤です。ちなみに僕空気読まないでずっと食べてても That 大 one 丈 looks 夫。 a bit like orange juice. 誰か我々 You love all breakfast foods, you can eat them for any meal. すいませんおし I まい think you would be the type of person who would love an all-day breakfast at a diner. はい、これは元気が出そうですね。あすごいよだれが出てきました。はい。例年のね理性回復剤はもうちょっとこうゼリーっぽい要素が入ってたんですが、今回はどちらかという I think it's a と bit citrusy, ジュ a ー bit. スになっていて、かなりね飲みやすい感じの by the way, 酸味のね強いんですけども、 The original sanity potion, right? 味付けの味ですかね。 It's supposedly something with a mustard extract inside. ちょっと裏側見てみて。 In law, タラちゃん。 you should go read it. あでも確かに。レモンも確かにオレンジもいろいろ。 So they went with more citrusy fruits to kind of replicate the kind of refreshing thing that it's supposed to 温州 bring. みかんってあるのか？温州みかんって書いてある。 Yeah, the original sanity potion, right, had this like really sharp ですか？ mustard type. いわゆるみかん。いわゆるみかん。いわゆるみかんいわゆるみかん。Tanginess or something like that, as they call it. さんアクキーをちょっと持っていただいてるの。はい。すごい自由すぎるはい、これですね、津田ちゃん飲んでる理性回復剤一緒についてきますので。 I really wanted to have cereal today, but I ran out of ぜ milk, ひですね so no cereal today. アクキーもつけていただける。 I know if I went out to buy milk, I'll never come back again for stream. はい、ご了承ください。二人とも引いちゃった。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんおすすめですか？おすすめで I just had to put a milk joke in there. My goodness. 超おすすめです。超おすすめありがとうございます。カリカリのトース超おすすめいただきました。はい、ありがとうございます。 I must confess though, yesterday when I was streaming, right, about the 飲みたいものぜひぜひ Half- たくさん食べていただきたいと思い halfway ま mark, す。 I started to like my concentration started to go. So I had to keep talking and talking and talking to myself. Yesterday, I think at one point, right, my stream was completely empty and I was talking to myself. I had to keep talking to keep going. Otherwise, I was like, how am I gonna last through this last segment? Because it's been so long since that I've streamed that I could not 全部泥棒私もこれ置いとこうね。 keep my energy levels up. You know, I was like, I used to be this ラーメン以外全部なくなりました。はい。 guy who could はい。 try to stay energetic as like 5 to 6 hours long, and it just didn't happen for me. It just sucked はい。で so この中で badly. この話も美味しく満喫したんですが、フードを一 Yeah, 点 it's not a good idea to come back in for stream after like a couple of months. 何？は
hiatus, and then you just like I think oh can go 8 ラン hours ダ like ム that. 紙製コースターをプレゼントしておりますので、ぜひ手に入れてください。皆さん You は like 今回 mustard 買ってい occasionally, な but いの not で、 frequently. 勝手 Like に once 食べただけ a なの week で is コースターもらえ probably ます。 okay. いやいやいや Mustard in sauce form is okay for me. The more sharp raw taste like on the let's say someone grounds those mustard seeds out, I can't do it. You feel like a good percentage of streamers talk to their teachers like pretty quickly. I'm used to it. ハッシュタグ潤うわ Back in the days where I さあというわけ literally で had ですね 3 viewers in 様 my stream. 々ご紹介させていただきましたけれど And も、 none of them オープニング All ス I テー could ジ do was 次の talk to コーナー myself に参 constantly りた and いと try 思 to います。 entertain myself, you know. はい、 And というわ then けで someone 次 new の came コー in ナー and は then こちらです。 started to see that oh アー this クナイ streamer ツレポート can 6 talk 周 and will 年特 interact. 別版 Well, maybe they stick around for a bit longer, but that's all I can do. Like はい、ちょっとおなじみとなりましたこのコーナーではアーク I ナイ would ツの say ゲー I ム内 tried to. I think on the YouTube side, I'm completely empty. If I decided to start dual streaming on YouTube like as early as 2023, right, I would have made いよいよ勝手に食べただけ a bigger audience, I would say. よかったですゆっくりね、工夫してください。 But much of my はい、すいません、改めて、このコーナーではアークナイ much ツ of の my ゲー viewers ム内における are 様 on 々な Twitch 数値やラン actually, キングを so 発表して because that's where I kind of made myself known. 6周山口さん年版ごめんねいや、とんでもない。 Now, こちら now こそ my name です is ちょっと止まっちゃってもう一回ぐらいセクシーするあ、もう lost to the past today. Because I もしhaven't streamed frequently 思 anymore. う存分やっていただいて大丈夫はいはいですも Yes, hi Angels. ケイさん私も食べながら見てるでいいよ Stream any gameplay や yet? って Gameplay is 生放 after 送 the これ lunch 見 segment. ながら見てるんで It's the second part. It's not this 家 one. かい家のリビングかい待ってみんな食べてるありがとうございますそれだけ美味しいってことですねなんもないはいそんな感じでですね6周年版としてたっぷりお届けしてまいりたいと思います We don't know that much about streaming. I noticed more streams on Arknights on YouTube than on Twitch recently. Twitch section is kind of dead already, I think. いいよいいよ For most part, yes. 発表しますよ I don't know whose names you found on Twitch or you know of, はい at least, but ここからのステージは「ハッシュタグアークナイツ6 Arknights on 周 Twitch 年レポ in ートです 2022こちらを was, つけて I い think, ただき probably the X で peak. ポストを投稿していただくと And then ご覧の it started declining mid 2023 onwards, I think. 色紙プレゼントさせていただきますのでぜひぜひたくさんポストしていってください多分緑川さん A lot of people who used to be, はい used to command decent viewership on Twitch are just not there anymore, that's why. はい表示されますこちらです緑川 And さん I used to be one of them. At my peak, I think I had 早速ピッ 105 クアップされておりますけど viewers? 皆さんの自由なコメントが自由に載りますのでたくさんポストしてください That was the highest I ever got はいありがとうございます on Twitch. さあ On YouTube, I only started 6 streaming 年 last という year, ことで so もういろんな probably こと 2-3があ years ったかなと too late. So 思いますけれどもズッチはやっぱり Arknights is どの already お insanely プレー niche が for streaming. 一番印象に残っていますかもちろんチ I ェ don't ン think さん so が actually. 一 It's 番あると思いますけれども一番 I think it's fine, 難し honestly. いな there are even more games out there that are even more 私は niche for streaming, and I think Arknights 10 isn't the 人 worst かを of them. 超えるキャラクターを出して But ほしい bearing in mind that ずっともう彼女はティアワンなん Enfield で is すよ coming out in about 2 weeks' time, 彼 so 女を超えるキャラは今後出るのかそうですね that's もう one thing to look forward to, I guess. 使われ方をしている But it's not really 2 weeks' time anymore. It's like more than 1.5 weeks. 使われてるじゃないですかはい私は彼女に嫉 I'll 妬しています try to stream it. You know? そうなんだ嫉妬です確かにね嫉妬するレベルで使われているとよく Even your so-called bigger names on YouTube with like associated with Arknights, they are declining already, and they're not really declining because of lack of なん interest. ですけど、ゆうくんが出てきて、 In my opinion, they are declining because the type of quality that is being put out って一番上 is の really steadily going down. 今回イベントで Like a lot of them are going by formulas. 運ぶやつが What makes ある them のが boring? すごく嬉しくて、昨日ちょっと They're not adding anything できたんですけど、 new into the mix, 写 you 真を know. いっぱい撮りました。はいかわいい出会いも果たして Yeah, I feel definitely will see a big surge because also it taps upon a different すごい可愛くて、YouTube kind of gamer, ゆうくん like a little bit more の action お祝い focus. コメントが上がってるので、
ぜひ見てくださ You generally prefer YouTube videos because you want quick information, but once in a while you feel like watching a live stream. I feel like I've been looking around for a quality YouTube video and I cannot find は one. い、というわけでいろんな思いがあると思いますけれど With も、 regards to 早速 Arknights, I really cannot find one at all. Information videos, yeah, sure. But generally, I think if people want to go for information, people go for Frostbite. まあしっかりやるのは5周年のイベン But ト Frostbite is closing in on 100k. I'm actually quite いろんな反応を期待しておりますので、ぜひコメントでもですし、会場内でもたくさん反応をいただけると嬉しいです。今回たくさんのゲーム内における that he managed to steadily grow all this time, you さ know. れていますので、皆さんのプレイ状況などを合わせて見てもらうとより面白いかなと思 If い you ます。 held a belief, right? では Like 早 I 速1 I つ目 do. のレポート参りましょう。まずはこちら。 The 2025年オペレーター attention 使用 around 回数 Arknights ラン is キン kind グ of の初 declining, 期 and オ then ペ you're レー like, ターを okay, if it's どうぞ declining, then sure, some people are not gonna see as much 頭の growth 中で in terms オ of ペレー like ターはいるか the なというね予想をしていただきながらご覧いただきたいと思います。 subscriber or view counts. Then I look at Frostbite, it's like he's doing still pretty good, you know. It's こ like ちらでご 30, ざいます。 easily averaging around 30k to 40k views per video that he's はい putting out. ゼッチが言ってました。 But I'm like, 1000人を超えるオペレーター来るのかと、まだ現れません。 Intuitive to ということで、なんと昨年に引き続き第1位となりましたの my は belief.、先方星4オペレーターの it's 天人化でございます。 completely なんか4位 going against what I was thinking, you know. Then はい。 I realized, okay, maybe he's いやそうですね。 he's だい been ぶ putting 早 out い時 on 期に the 予想はされていますからね。 putting out content on す the ごいね。いやそうなんです。 an aspect of the game that a lot of people want to know about, so it's still growing. まだに Meanwhile, some S さんも多分デストレッ creators サー out を there いらっしゃるのかな are と思 not うん being で as すが。 successful すごいね。いやdespite あ、そっか、あ、トーンズは3位 their か sub count, right? You can look at their view counts and they're like, it's a huge discrepancy. It's like less than 10% から sometimes イベントお even. 邪魔させてもらってるんですけど、はい。 Like let's say they're around 80k. Okay, let's give an example. やって Then ま their すね。 view count is like less than 8k. It's less than 10% of their subscriber count. So you can see like はい。そうですよ。合ってます。じゃない時も their あったんですか？ success 一番最初は確か初期オペレーターを含んでたんです。 the subscriber だから count 初期オペレー is ター not が matching 上位 their トップ video 3 quality or に you know 入って what たりし what て、でも天人化って they な are んか putting 2 out. か It's 3位にな very かったっけその時も。やばいみたいなレベルだったような。常連ですよね。うん、だから個人的には初期オペレーターじゃないけど天人化ももう殿堂入りでいいのではっていう。確かにそうですよね。 this is the most operator count 使ってないんですけど、 or used operator count. ちょっと意外ですよね。ファイヤーホイッスル。 I'm 育てた方がいい。 crazy. What? How did Firewatch get やっぱり fifth? やっぱりでもね意外な入ってますからね。私に入ってます。という理由でファイヤーホイッスルが入 I って mean, I'm not surprised with some of that. Don's basic 6-star is still there because the altar came out. Don's is keeping up with 押し出す？ Wisdom. Something is going horribly wrong. I'm not surprised with Shu. Shu is one of the best みたいなコメントはあります。 guardians in the game. Ines, でも great. 結構あれですね、コメント見る感じも皆さん使いやすくていいっていう。 Ines is also because she's very quick to produce DP as well. あんまり上手に使えてないんだよな。 Uh, なんかPV とか見たときはおおって思ったんだ I'm け still ど、 very surprised Mountain is still at the top. その使いどころがよろしくないのかもしれないけど。ファイヤーホイッスル星5じゃないですか。星5。だから運用したいって。でも Now, if you guys notice one thing, right? There's only one caster out there, and あ this とはレベルを Logos. 上げきれば。 He is the only caster out there. はいはい。まあでも結構みんな意外だなっていう多いので。 I feel like Don's usage is also influenced by his what they call that 来年 again? 感想を言ってみたいですね。あ、わかりました。とりあえず The フ module ァイヤーホイッスル育てます。ありがとうございます。ははい、間違いなく緑川さん育ててくださって。はい、さあという I 感じ feel でござい like ま it's してです influenced by the ね。 module as well. まあこういう形になっていて、果たして来 You 年 bet から Lapla Auto が was どう supposed い to う top 10. 扱い Golden な Glow の didn't か feature top 10 this year. She was top 10 last year, if I'm not wrong. Golden Glow, ねえ、でもしかする but と no longer the case, I 今 guess. 年天人化を超える先方オペレーターが実装されるかもしれないか No, ら、 what I want to see is the comparison with Ian, because Ian is そうだったら急に Ian's 1位 player に base 躍り is 出る可能性もあるってことです a ね。 lot different. まだまだわかりません It's け a れ lot ども more different in terms of このような結果になっています。 preferences. では続いて、こうやって見るとやっぱり You 星 feel 6 like you need a オペレータ content ーが creator to step in for まあちょっと Dragon 1位おかしいんですけども GJY. 星6オペレーターが軒並みいる状況にはなっているので、 What's wrong with Dragon せっかくなので各
レアリティ別でどのオペレーターたちが使用されているのかというのを見たいなと思っています。星6はもう順位出ちゃっていますけれども、星5、星4はまだまだわからないと思いますのでご覧いただきましょう。 I think his videos had great traction at some point, but now he's 星6は分かってますね。星5が1位ファイヤーホ now イ he ースル、 kind of 2位がエリ hit ジウム、3位が plateau コンシ where ラ like he's ス、 just そして getting 星4が1位 expected エニカ、 number of 2位 views. ス It's ス about ロ、 20,000 3位 thereabouts. ビーンストークと。ビーンストークなんだ。ススールはすごいなんか回復すごい Dragon GJY is great. It just seems like he doesn't want to keep doing this and can't find to make 統合 time 戦 to 略 make の content. 結果とかも影響したりし確かにめちあーゃめちゃ見ると確かにそうですね。ポンシラスとか統合戦 Okay, I've never actually ね reviewed this elsewhere. いろんな役割ができるオペレーター I wanted to do something similar to what he did もしかするとそういう Before he, 可能性もあるかも he しれない grew and became popular in what he was まあ doing. 星6は純粋にもう強い But ぞ he っていう came, 感じ he で出てると思います he executed the idea first. So I was like, okay, I think it's a bit hard for me to try to provide alternative anymore at this point ど until うなのかがすごい so until the time comes. I'm like, okay, I'm not 一 gonna 緒 do に that. 編成してる人が多そうなねイメージですけど。はい、でもなんかやっぱり Well, 勝手な印象 Poncerus, ですけど、 Poncerus is ソ uh ンズってはい女性ドクターが割と使う印象があるんですはいけど、男性でも割とこの今2位じゃないですか。結構使ってるよっていう人。 Poncerus is because she has unlimited duration skill. She's a great lane holder. 発動させきったらもうあとほっといても強いっていうところまあでね、もう使い勝手それははまあ常識として知ってるんだけど、いまだにそこ2位にいるっていうのはすごいな。あとモジュール強いですよねあそうですね Poncerus is like one of those vanguards where you just put and forget. 意外と Like you just need to remember to use her skill a little bit until she hits that permanent skill and then just leave her there. She's great. She's tanky and I think she functions like a pseudo guard はい in a という way. 感じでございま If して you- 使用回数ランキング見 use て her まいりましたちょっと意 As 外 a な as 結 a 果もあ brain った dead りし lane ますが holder, 果た right? して She's basically one of the rare どんな options 風に there. 変わっている You の don't か always have to use というところ mountain. でぜひちょっと今回の結果を And 覚え especially て because 来年 Poncerus ま has た持ってきて the いただきたいと思います DP thing going で for は her 続 as きま well. してです続いては So こ she ち can ら always です provide a steady source of DP without 2025 being 年コー like デ you セ don't ール need スランキン always to グ have a myrtle around, はい man. おそらく今いるメンバーで一番コーデを持っているのは緑川さんかなと思うんですねなんかね、忙しくてゲームできてない時期とか、 You use Castro that way, but mainly for annihilation. It is what it 確 is. 保できなくても見て、こうであんじゃん。 Different people, different flavors like that. They prefer more of the tanky type in Poncerus, and that's why they use her in the manner that they 寄 do. せられるんですねなるほどさあ果たして緑川さんが持っているコーデ全部入っているのかそれともというところもね気になりますけれども Once どんな Poncerus 形に hits なっているのか見てまいりましょう結果はこちらで The す second usage onwards, right? It's that thing again where she generates DP passively. So people are like, okay, we'll just leave her on, and my DP will always come な back. るほど Yeah. 超新星ってつい前回 It's not just for annihilation purposes as a whole, but I believe it's very useful for people to just leave her and forget about it, even in regular stages. はいあれでも And, すご and い良か mainly ったで because すもん some regular ね stages don't really require you to have a DP rush or like a burst of 意外 DP. に But even if they do need a 買ってないかも。 that kind of option, they do have Myrtle, which is why Myrtle is one of the いいで most すよこのコーデ uh, ねすごいでも今 used operators in JP. まあ Right? そ So のうち買えるかもしれない this is what the costume sale. 来てくれるは Which ずな Adele の of で course she gets number one. はいぜひ見ていただ What I'm きたい surprised about is why did Virtuosa get はい5位って。 Shu top 10? Okay, Amir これこの top 間 10. Not あ surprising. そうですはい配信ですね Nightingale got だよ 6. ね。でまさにこれはい今ちょっと Nightingale is 使わない quite けど popular in JP. これ Yeah, 欲しいなって。じゃあまた後で。 we have Witch, Dagon Breaker as well. すごいいいよいやねこれね。そうすごいいいですよね Of course, Reed's swimsuit is really nice as well. はいタネちゃんエイヤ2位ですよいやそうなんしかも今度復刻でねまた買えるので、ぜひ持ってない方はゲットしていただきたいですね I think one of Reed's 可愛いですし普段がピンクなのがね水色になってるのが可愛い strong points in this in the skin, right? That she wears this あねみたいな要素もあるので she wears this long sleeve top. はいエイヤもいろんな With ね a two 思いを piece, 抱えている子ですから There's that ねはいまあコーデのセリフだったりとか Nice その contrast コーデに between 込められた思いとかっていうところを the top half 見てまた mostly オペレーター being の深掘り covered, ができるっていうのも and す then ごく楽し much い of 点 her ではあ like りま waist すよ down ね is ま like あま showing あ普通に skin, 見た目だけ and じゃなく people て like that contrast. I think. はい、そうですね。津田ちゃんはどうですか？今このコーデ You を remember like year 2, 見て people were trying to say Lightning Girl was trash. 好きではいなんかす
すごいこう雅な感じというか、もうあ大好きですね。ね、 Let me just say one thing. 結構変化が大きいコーデだと思うんで。 I で think my 楽しいコ first ーデですよね。ですね。はい。あ Nonce- りがとうございます。 Okay, my かなりね first proper 6 star 楽しいと思えるコーデがいっぱいあるので、 Nightingale. もし We don't count このラインナップにある the beginner コーデ banner. 持って That ない one という方いた you ら、ぜ can ひ get 入 like 国した X 際には year, チェッ silver クして year. 見て Mine み was てい X ただ year. けるといいんじゃないかなと思います。 Nightingale was my first proper 6 さ star. あ、それでは続きまして And she 参り was, たい I と think, 思い the ます。 second E2 I had 続いてはこちらのランキング after です。 X year. 2025 She was also 年 my, 秘書オペレーターランキング second ということで Mastery 3 as well. かなえさん、 So in my 誰が first 来ると思います？ year also, right? And for about 6 CCs in a row, my most borrowed operator was Nightingale because nobody 願っ else てます。 on my friends list はい。じゃあ可愛い bothered です to ね。 level her to a high はい level でもなかなか and 難 have しい M3 on 方 the いっ S3. ぱいいた方いっぱいいるから。 I recognize her value from the start. 怖い。いいしょうがないもうここまで来たらもう受け入れろ Okay, this is most frequent. 秘書にしてる。あ、いる。あ、結構いますよ。いっぱいほらその人たち most frequently ね used secretary. これからもどうぞよろしくお願いします。まだの方はぜひ。 Nightingale, you got Eh, Nightingale on ちなみに自分はどう？ Blazer's debut banner, and she's the only 6 star you got in over 100 pulls. Wow, that's でも rough. 意外といい I got Nightingale off a standard banner. はい。 Because Nightingale was one of the first medics I actually got, and I used her, I think, very frequently for the first 3 or 4 years. Now I think she's been largely replaced. I still use her fairly often enough. それでは2025年 but ドクターが largely 秘書 replaced by に Aya. 設定したオペレーターのランキング見てみましょう。 There's こちらです。 much better ああ、 uptime as a whole, I think. まあ、 And Nightingale is more for 持ちます。 if you need that 1 minute window, she's great. え Lapland 1位 is the 2位あ most そうなんだちなみに popular 1位 secretary. の人っている会場にコーブラプラントの人いらっしゃいますか？あでも意外に Texas is in the top 3, okay? 笑ってますね。 Interesting. だって結構強めじゃないセリフも Which I'm not surprised because the more people use her, the more people like her なんか because 俺 she's ラ strong, ップランドしたら powerful, やみ and そうだ自分な she's a bit ラプランドはね、でも feisty as well, so to speak. からね。そうですね。でも今秘書にしてなくて、ゆうくんに。 for you is monster over AFL. I didn't pull for monster. I skipped her, and the reason why I skipped monster was because I pulled for Eblana and I couldn't spare pulls for monster. ラップランドも置けるんだよ。なるほど。 I essentially skipped monster because I wanted Scarlet Altar. じゃあラップランドも入れます。 I'll be very honest about it. はい、ラプランドも入ります。 My はい、ありがとうございます。ね、という感じの結果になっていますけれども、高森さんいかがですか、結果見ていただいて。 okay. Oh, いやなんか Vopis Foglia 方での top 10. はい。 4人目ぐらいに置いてる。ああ、なるほど。私もゆうくんが秘書だから。 Okay, I got a regular here starting before PM. Nice talking to me. Okay, great. で The fact that you wanted to stick around for at least an hour here is already impressive enough because I don't think there's much here except just me yapping about. But yeah, if it's late, please go have a good rest and I'll see you again when whenever time allows. お正月。 Is it you or did they leave every ranking up there for like 5 minutes and the last one it took like 20  な seconds? るほど、ありがとうございます。 It's still up there, isn't it? これラプランドとテキストも入ってくるし。はい。 I'm surprised Xia Auto is up there despite being released only at the end tail end of 2025. いるから星5のランキングだけでもね、確かにね。これもレアリティ Alright, で see you around. 見てみたさはね、ありますね。 You E2 Vopis Folia and haven't used her yet. Okay, I have her E2 and I have her on S2 M3. What I can say is that she's very 強いイメージはありますね。秘書はなんか一人だけ入って違うランキ She's ング very だった niche. なんか思い出いたよせないうけどな気がするんだけど、ちょっと She's ごめん very なさい niche. 間違ってたらごめんなさいなんですけれども、なんかね、その辺もなんかもしあれだったらね、レアリティ別とかいろんな属性別とかでも見てみたいです For me, I use S2 because it's more of a 別とかでもちょっと見てみたいですし、なんかね、そういうラン I キング can もぜひ store charges, so I can get up to 2 charges and then I just blast it off on one shot most of the time. お願いします、ヨスタさん。はい。 Because if you はい、 use という形になって her お skill ります。 twice, right? ということで続い You て can stun 参りたいと someone. 思います。続いてのレポートはこちらです。
2025年 Okay, the problem is that if I compare Valpy's Foglia, she's just 2025 the closest comparison will be Texas. Like in terms of the crowd control オ usage. ペレーターのスキルががっつり入ってくるんじゃないかなと思いながらも、他にもどの Because Texas S2 works very similarly, but Texas outright stuns. While Valpy's Foglia needs to blast 2 charges off to get a stun. But in terms of stun, right, I think her stun is slightly longer. Because she gets to stun for 5 seconds. 結構最近のそうなんですよ。はい。 Which is a huge improvement on Texas who only gets 3 seconds. それもあると思います。新しいオペレーターの方がより特化はされやすいかなっていうところで。ランキングはい。なので結構2025年に実装されたオペレーターが圧倒的に入ってますね。てか全員。ちなみにこれ昨日やってないんですよね。はい、やってないです。あ、今日小林くんいたら熱く語ってくれそうだったのに。いや。Most entry skill, okay, Wishadel is not there because most people will have had an entry by then. Valpy's Foglia is 10th. What the heck? 8位にレミュアンが2人入って2つ入って Tragodia is 9th. 結 Lemuan 構このエクシアレミュアン同じタイミングで実装されたオペレーターですけれども、2人とも Skill 2 and 3. Okay, I'm not surprised there. よほど Monster, not 強くみん surprising な as 使お well. うとしたのか、 Really 愛が not 溢れたのか surprising. 気になりますが、 Axia is な also んか twice 上手 there. に育 She's てられてなくて、はい多分エクシア skill の方 2 に and 3 as 頑張 well. ってやってて So タイミング both にして sisters レミアン get を育て skill 2 and 3 fine now. いいですか？レミュアンいいですか皆さん。いいですよね。 And then there's Nymph as well. Nymph skill 3 of ちな course. みにレミアンとファイヤーホイッスルどっち育てた方がいい先にこれレミアン面白い You don't have any masteries for her right now. You're doing masteries for CC4 outside. I don't really bother with CC as a whole. I think I'm good enough skills for most part. I sometimes live with like SL7 if I レ can. ミアンを同じ編成に入れると何と何新薬エクシアとレミアンをあれ同じ編成に入れるといいんでしたっけなるほどねみたいな。なるほどねわかりました Now, one thing I don't do right is I don't prepare for CC itself. I just play as it is. And because these days I play more of a niche. 猫ちゃんもいて嬉しい。I don't clear in the normal way anymore ちなみ sometimes. にやっぱり7位のスキルがいいの7、8いいじゃんやっぱ7があいい7位の方がいい What I do is that I play arts damage only. So it's a completely different niche to whatever people are playing out there. はい、理解していただければ。ありがとうございます今日たくさん写真フォルダが増えましたね。ね、ステージで、はい。という形に、ね、なっていますけれども。 You don't watch CC videos of CC, you just get comp screenshot. I don't even watch 4位に入ってきてくれていますね。 or see はい、 any おかずみですか、おかずは composition screenshot at all. I just clear how I have to. まあまだ Then I experiment until I get something. 全部特化したんですけど。全部特化した全部。あいがちゃんも入ってますね、これ。でも3よりは2の方をよく使うかなと思ってて、I got all the trim medals for the previous ones as well. Like 625, I think I got the last one. 一気にこう燃やされていくみたいなのが And I got it on the final day itself. 一気に燃やされていくの一気に集めて燃やされていくんだよね。徐々にじわじわと来てくれるのかなと。燃やされていく。 Oh, but I think with the new format, right, the only one I got, like with playing my own niche was the very first one. I got まあ推しのね、620, I think, on the spot. ありますから。ただまあそう With が arts 最 damage 悪なるん only. ですよそうね。なんですよ。なかなか Second one I couldn't because あとね、どんどん論 I had to clear normally because the second one is very restrictive in terms of like the map I could use, the map area. So everything started dying before I could do anything. くれましたから。確かに昨日そう6万ロメ受け取りましたか皆さん。ね、たくさん使っていきましょう。多分一瞬 We're で使い playing 切るん blind, で but すけ if ど。 run a chance さあ of という getting 感 near じで max, ですね、 you 特 have 化 to さ play. I んスキ don't ルランキング care to do 見て max き anymore ま these し days. た。まだまだ I ござい got ます。 two max race, 続いてこちらです。 back in the old format. 2025年 CC3 声優サポートランキングということで、これもね、結構 CC6 I think. どんな感じで皆さん声優置いてるのかなっていうの気になるんですが。何基準で置いてるんですかね皆さ I ん。 got max race on both of them. I think it was, they're both race 32 if I'm not wrong. お、置いてもう一人。 Oh no no, CC3 was race 33. Way back then. And then CC6 was race 32 max. So I did 2 max already. I think that's enough in my なっ lifetime. ているということなんですけれども、果たして皆さんの
声優サポート Sometimes I されている do オペ I レータ don't ーがいる even のか見て get みましょう。 modules. こ I ちら have です so many materials I can use to get modules, and I don't even put modules on 彼はちょっと男子 because I'm lazy. It's not because I don't want to. ねはい。やっぱりまあレアリティの高いオペレーターの方が、I think about how many I need to do, and then like, okay, I'm just gonna put it off again 並んでいるのは全員 until I need like オペレーターですね。 that power boost again. Then I just immediately just go and はい、そうです。 the module stage 3. That's it. That's all I do these days. 入ってきております。 But most of my 自分たちも結構 most of my stuff, I mean, I'm good enough. 割と持ってるんじゃないかなと思うけど、 Good enough stuff 多 to 分 work 特化 around. 状況とかで持ってはいるけど、例えばカンストまで育成できてないとか、星 You use your module 高さまででき materials てないと up かっていうの mainly で because you have 使っ no てるみたい so な much 方も R&D 多 and いん no じゃ way ないか around な to って感 spend じ it. です。 Wait till you see. I'll show you a bit. ね結構違うクリアできからないみたいな。 Then what is the 他にはいるけど most みたいなのでも実装されてから結構経ってるから、 most 割と一定そうな気もするんですよね。 units? それでもだから1位はすごいなって。そうですね。確かにやっぱみんな使いたいです How is ね。 Escalon in ちなみに自分が持ってても使うっていう人いる？ Naruto? I mean, I get it because she ますね。 she's one of the 他の人も使いたくて二択で迷 useful ってる snipers out there. 時 But に人のを借りてその人外して自分からは let me show you how much LMB I have. パス渡なるほどね。あと危機契約の時期とかだと声優のね、 Yeah. サ I ポート barely を use 使 my って LMB クリアしましょう unfortunately. お題みたいなのがあったりするので、そういうのでまあ強制的に使わざるを得ないみたいな気持ちになったりはしますよねで。もなんか今なんか、はい Yeah, 126 stage 3 module. I think I have 20 or less. それは I really can't be bothered with そ modules. れ持ってないですよね。そしたらね。 For me, I don't そうです see ね modules as a 上 as a の方にい must. るオペレーターは If I can get away with not 限定 using オペレー modules, タ I ー don't だったり care. するんで本当に最近始めてくださった方だと手に入ってないっていう方も結構多いかなと思うので、はいはい去年からアークナイツ始めたよっていう方いらっしゃいますこの中に。結構いる。後ろの方でもねジャンプしてる方もいる。のドクターで I personally あ just りが don't とうございます。そういう方は確かに借り put ます modules on ね。 you. I think that there's a requirement to. はい Or do いや I でも feel ね like I need なんか that? まあ納得のラインナップ The では stat boost is あ not りますね particularly 全員それぞれ強いので impressive は for い most という part. 結果になりま Most し of them are getting た like 30, 40. さあそれでは which is- 続いて参りましょう。続い It's ては great です for ね offensive こちらでござい minded ます ones, but sometimes the defensive ones don't really 精 require 鋭 that ドク much. ターの人数ということで、まあ、どういうことかと言いますと、Okay, what's this? 去年も発表したんですけどもドクターの、集計ということでオペレーターというよりはドクターの集計で、 This is the あれを全部やっているドクター promoted とかこれを全部やっているドクターみたいな感じのランキングになっ most ていま promoted す of.。それでは早速見ていきましょう。こちらです。全オペレーターを所持しているドクターの人数、 The number of 全オペレーターを最大育 Okay, 成、レ let's ベル see. 最大、そしてスキルも最大した人数、はい、 wow, 全部です。 8.4 thousand それから全部の勲章をコンプリート、 8.4 thousand doctors have しているドク every ターの人 operator in the 数 game. What the fuck? さらに全部の勲章を、待って。 Only 全ての勲章をコンプリート 183 have. しているドクターの人数、あ、加工と極秘を含むだ。はい。ということで、極秘まで含んだら All こうなる the というこ medals となんですが、これびっく available. りしたんですが、ここには書いてないんですけども Only 183昨年5周年のサイトを比べた数字ちょっと私いただいたので、ちょっとお知らせしたい And と then 思うんですが、 109 players まず左上 out of the です。 JP player base 全部のオペレーターを所持している have everything ドクターの raised. 人数去年は Complete race 7408人。 levels and skills and everything. 109. How much do they have to spend for that? Holy shit, man. そんなことあるんですよ。はい。20人近く They're not even getting it という though. ことで、振り漏らしてた Just look at this, it's crazy. I think there are some people in the audience like this. 自信あるっていう人 One of the 100, a few of the 109 are there. やっぱりイベントに来る8425人中の何人だってくらいいる。オペレーター。すごいめちゃやっぱそういう方たちが前の方にいるんですね。足腰も鍛えてますよ。そんな Some of them are in the audience, by the way. They have every operator in the game, which I think is about 380 right now. いや
素晴らしいですね。はい。そしてですね、全オペレーターを最大育成したドクターの人数が、今109人なんですが、なんとびっくりしないでください。いやびっくりしてください。 I only have 50年の際 available は to, 46人。 and available of 350 right now to get. ちなみにこの中にこれ聞きたい。いる。 How many operators are there right now? Yeah, hang on. は絶対いるな。じゃん。だってコメント欄にもたくさんいますね。だってもうそれだけですごいのに足腰も強いでしょ。やばいな。やばいな。はい。さらにですね、すべての勲章をコンプリートしているドクターの人数、そして極秘含む両方発表しますね。まず極秘を含まない加工を含むすべての勲章をコンプリートしているドクターの人数、今年は204人、去年は144人。Yeah, I think there's about 380 right now. ちょうど増えてます I'm ね。 missing 27, and most of them are 6そ stars. して極秘を含むと去年は108人。Do you know why I had the +2 on this? I don't have Castro, but I didn't play reclamation algorithm. And then 全部増えてるんですよ。 I don't have Radiant, who was just released. I haven't played IS6 as well. So like, technically, I have those two already if I play the mods. So I'll just add those in. はい。なので I got 92%, 数字を出すことにより燃え上がるドクターがもしかしたら多いのかなと思うので、さらにもしかしたら増えてる。70人も持ったね。いやでも本当の意味で精鋭じゃない。いや本当そうなんですよ。 I have three. Just add those two in. I have 350 being a free to play. 変わらず来てくださいね。 I have not spent a single cent on こ this れ game. 若干足腰辛くなってきたなっていう人。すごいね。すごい。じゃあ来年はね、夜まで持つように筋トレを始めましょう。今年の目標。はい、ということになっております。ぜひね、来年の結果も楽し IS6 is みに pretty したい fun, と but 思 you います。 feel like they made Radiant too much of a no-brainer. She was always going to be fake. 2025年に実施されたイベントや実装されたステージに関するレポートということで、こちらから見ていきましょう。 Depending on that kid, I don't know. はい、こちらでございます。統合戦略サルカズの路辺騎団で選ばれた回数が多いスタート分隊トップ3、結果はこちら。 What's this next? 左から1位、3位となっています Oh, が、 the most used どうですか今、って言った高森さん。私、はい、全然違う。位置測定分解使わないので。そうな Oh, んで is す this ね。 about IS5, is it? 私も使わないですね。あ、タネちゃんも使わない。 The most used buff at the beginning, I think. あ、でも私援護戦術分隊。The type of squad, rather. 3位に入ってますね。うん。でやっぱ一番最初に始めた時に選びやすいのは位置測定分隊なのかなみたいなところもあるのかな。どうなんでしょうね。確かに。はい。ということでですね。はい。あ、でも結構コメント欄的には納得しているということですね。はい。このような結果になっております。はい。続きましてこちらです。統合戦略サルガズの路辺騎団でドクターがキャノットに挑戦した回数と返り討ちにされた回数これ全部数えたんですか？すごい。全部数えたみたいですよ。はい、それでは見てみましょう。こちら挑戦した回数、そして返り討ちにされた回数このようになっております。半分は半分ですね。追い返されてる。はい。半分は帰れってされてます。ね、でもこうやって見て Okay, I 結 think 構 I な understand 回 now. 数皆さんチャレンジされているんですね。I think I won't use Radiant all that much in まあまあ IS6 when I actually play it. 変わらずに皆さん I haven't started IS6 by the way. I'm planning to do it like チャレンジをしていきたいなと思ってい soon. ると思いますけども、これ挑戦したタイミングでステージが変わると思いますので、4層 I always use support squad. I like having the money to buy shit in the shop. Personally, I use that the most actually そう。 of 4層以降だ anything. ともうちょっと編成が安定しているので、 And I 効率 only が start 高め using になっ like ているので、 the 3 stuff 層と with 4 free 層で結構 promotions, 結果が変わってい like ると free いうこと promoter です operators. ね。はい、続いていきましょ Only う。 when I want to chase for clears. サルカズで、それぞれのエンディングの達成率を見てみたいと思います。これ結構気になる Once 方多い fully んじゃ upgraded, ないで Radiant しょうか。 costs 2 hope それで and はご覧くだ increases your さ voucher い。 storage by 1. は
はい、未来への処刑が You know the reason why I wouldn't play Radiant all that 2 much? 人の魔王 39.74%、 I won't be using her summons all that much, 天 you 使 know? の都 27.45%、 完全なる H 12.15%、 そして素晴らしき火、こちらが 10.23%。 I remember mentioning earlier I play arts まあ damage エンディン only. グ全部で5つ存在してい I るんですが、 try to go それぞれの through エンディング many の clears the 整理に unless I'm playing なり more ます。 casually. 最後のね、まあ If I get a bit more serious, I tend to just use arts damage only. And Radiant's summons are physical damage. She herself does arts, but her summons are physical, so I cannot generally use her because she's illegal in my runs. So generally, let's say if I were to use a summoner, right? I'll just use people like 全部がいけた人、果たして何パーセントなのか見てみましょう。こちらです。 Because Ling has at least her S2 summons are arts damage, and then her S3 summons are arts damage. I don't have to use her as the first one. 一度でもプレイしたユーザーをこれまでの集計全部対象にしているん I で always す want to が、 see やっ these てみ stats, ようと but 思った方の it's 中 not から relevant to もう Ian because 10% もたどり着けなかった it's only for 全部 JP のエンディング players. トーク。いやだいぶ難しかったですからね、この統合戦略。そうですね、なかなかね全部見るのが難しかったという方もいると思いますが、高森さんとかはどうですか？全部いけます？いやでも私五条カスティ、はい。 Radiant S3 applies arts fragility. I mean, I have other 天使の都の sources of arts でもそれ fragility でも like we 30% 未満だか wouldn't matter ら anyways. 十分すごい。はい、ありがとうございます。会場でという結果になっております。いるお、人クリアして Her S1 is a 3 block tank. めっちゃいる。8%。 I don't generally try to play blocks anyways with arts damage only because most of my draw options are, I think at best やっぱさ自分でも分かってんですごいことやってるみんな自信あ most る of もん them. Arts fighters are 1 block for most part, unless you know skill plus 1 block that kind of thing. But あ、なるほど。 I do have Necros as well, so it's so much less of an issue. Necros is basically a はい、 summoner, 自信持っていただ but いて大 she's 丈夫 skinned です as a caster, so さあ、そしてですね、ここまでサルカズの露変気弾に関す and る the デー best タを part 発 is 表しました Necros が、 doesn't 次 take は up ですね、 deployment slots as 新 well. しく実装されたメインテーマに関するデータ参りましょう。こちらです。メインテーマ第15章の Necros has a general 2 block にて使用さ summon, れたオペレ but if I ー use ター S3, ラン the one of the summons is going to be 4 block instead, up to 4 block rather. 覚えてますか？なんとなく覚えてますかね？はい。果たして The thing on Necros is more of a lane holder. I think of her as a pseudo summoner because I use other. I mean, I do use other ground melee operators as well. What's this? いやー、天人化に勝てないよ。 I think Murto will always be number 1 for JP players because she's just the easiest source of DP. She's cheap and she has like self-sustaining capabilities with auto まあ heal. 全員星6だねって言いたいんですが、1位がちょっとおかしい。テキサスもいます。そう、 I'm 11の not ね、テキサ surprising. スも星5として唯一 It's 入り込んでくれてい not ます surprising to ね。 see people like Monster in the Logos Virtuosa because Necrosis damage is broken, honestly. はい、という結果になっております。どうですか、納得の結果の人。 Radiant full strength is 15 block because she can place 5 3 block summons that don't use deployment limit. あ、どうなんだろう。全く一緒。ちょっとだけいる。I don't require 15 block. Like all these are not selling points for me 出 because ますもんね。ちょいちょい変わると思う。 if I am to be honest, right, I will never run into a situation where I need 15 block. ますけども、まあトップ6位くらいまでは多くの方が入れているというふうに言う方も多いでしょうし、 In IS6 because outside she, I mean yeah, she's that shield operator for IS6, so everything is pretty much trying to make her as useful as possible inside the mode itself. It doesn't really matter outside of it because I think for a welfare operator she's actually probably one of the best. Still, top 3 probably. 次は Though I will argue the only one who's better than her in terms of being a welfare would be Gladiator. But Gladiator is just, I think, one of a kind in terms of 予想してみまし welfare ょう design. か。どんな風になるのか。ユニット。はい。最も Yeah, just kill them スキルを all. 発動したユニット。 If why block when you have to kill them all? That's usually my approach with arts damage only run. Why block when I can kill them all? ミュルジス So normally I do crowd control like Suzuran's crowd control to slow them. Like, ああい
a huge amount. 他のオペレータ Because ーのね slow is 80% reduction to movement speed. ね、でもみんなが And め then ちゃ I めちゃ got 使って the た natural キャラの召喚 like 物って weakening いうと、まあそれは up to 必然的 40%. に上にはなって Right, ま of す さっきのラン the キング上位のキャラクター like で do 40% 召 more 喚 damage. 物が出せるや I つ。 can add arts あでも fragility なんかユニッ with ト greed. だから天人かで I はない can 天人か、天人か use ユニットなの Mostima かどうかっていうところはね S3 to further slow them down as well. I got so many options, so I don't really worry about whether I can get them 想像 out of the way or what. 膨らみますが、最もスキルを発動したユニット見てみましょう。 Speaking of which, I've こ never ちらです actually tried a no relic run in any IS, so I want to see. はい、見覚えしかない勝手にやってくれるか形です。らはい、キル使ってたんだ。こちらははい、ミシャデルのレバナントの影ということで、確かにこれ I mean, we should now 攻 summons 撃範囲 again. 内の敵1体に攻撃力 100% の術 This- ダメー this ジ is a- を与えて this is a 1秒間 S3 足止め right? そして残影を残し SP も回復するということで、確かにガンガン回すし、足止めもするんでどんどん攻撃もする She's just too broken, honestly. I think she changed a lot of っていうところでもこれ出てみんなあーって She's 言う changed け a ど lot of available strategies for 報 people. われないタイプですねあんま気がついてもらえてないって縁の下の力持ちですね。すごいやってくれて、もう確かにありがとうねなんだけど、みんなああちょっとね切ないですよね、そうですね人間に置き換えた場合ね。はい、間違いないです。このユニットも超えるキャラクターなかなか出なさそうですね。いや出なさそう。確かにだってね、身代わりにもなってくれるし。ね Anyways, I'll probably get to play IS6 like next week or something. One day next week, we'll see. There's 何匹が出たらもうそう何匹そうそうも買うとね。そうカウントになるから。 think I got いわ something ゆ to る召喚物 do が出せる天人化が来たらやばい。 later もうそ today れ and は tomorrow, 星 so 6 we'll じ see ゃ how ない it と納 goes. 得いかないかもしれない。なんかそれも期待しちゃいますね、いずれね威嚇できてほしいから。確かに。逆転にかどうなっちまうんだ。 I mean, S3 is それ also こ the そもう big 絶対 boom ランキング skill. 下がらないじゃ That's ない why. 今の段階でも強いのに。そうですね。勝てない。本当についに真なる新銀座を打つかもしれない。え、しかもコストも回復できるみたいな。やばいな。とんでもないことが起きます、ね。古いよ。はい、というような結果になりました。さあというわけでですね、今年もたくさんの結果を、見ていきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。ありがとうございます。まあ、意外な結果もあり、納得の結果もありというところだったと思いますが、じゃあですね、まあ、緑川さんからちょっと今回の結果と、それからですね、まあ、今日一日の意気込み的なところも含めてご感想を伺いたいなと思います。はい、これからいろいろ始まっていくわけです。はい、そうです。最近僕的にレイディー・アンが上手に育てられなくてへこんでるんですけれども、はい今日は楽しんで、うんハッピーな気分で帰りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日一日どうぞよろしくお願いします。では続いてかなえさん。はい。なんかこのランキングをいろいろ見てきて、もうリンも来年は何かしらのランキングに入りたいという気持ちと、リンが入れるランキングを作ってください。逆にそっちの方でなんかピンク髪が似合う、ピンク髪の子いっぱいいますね。何かないでしょうか。何かランキングを新しく作ってもらえますように願いながら、はいまた1年過ごしたいと思います。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では続いて津田ちゃん。はい、もう会場にそのさっきのランキングで全部のオペレーターを育てたっていう方がすごいいっぱいいらっしゃったのがびっくりして、どのくらいお金をかけられたのかなって気になっちゃいました。すごいお金持ちがたくさんいらっしゃいますね。で今日は、楽しんでお金持ちの皆さんと楽しくやっていけたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もしかするとボードに書いていただいていたみたいな財布絵師みたいな気持ちになりながらね、皆さん楽しんでいただいているかもしれないけど、それがまたいいんですよね。質素なご飯で頑張っているのかもしれないです。フードエリアでもそのネタでちょっと盛り上がってたりしましたけれどもね。はい、たくさん遊んでくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いて高森さんお願いします。はい、本当にこの毎年レポートを私は参考にして、とりあえずじゃあ真っ先にこれを特化するかとか、この星54を育てていくかとかをちょっとその年の指針を決めるので今年も大変参考になりました。皆さんありがとうございます。この後
後のステージも出ますので、皆さんぜひ一日楽しんでいってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お願いいたします。ではタネちゃんお願いします。いやーね、純人やフィアトラがいろんなねランキングに入ってたので嬉しいなと思いつつ、ファイヤーホイッスル私育ててなかったので、ちょっとね今回をきっかけに、星6以外も育成していきたいなと思ってます。ちょうどね6周年ですので、育成がしやすいアイテムもねパックで出たりとかしてるので、ちょっと今後も頑張って育成していきたいなと思いました。本日もね、はい、デイ2最後まで楽しんでいってください。はい、ありがとうございました。今日もよろしくお願いします。では最後ズッチお願いいたします。はい、やっぱこのアークナイツレポートって結構1年間の集大成で、今までどういうアークナイツのこう動向があるんだろうっていうのが分かる機会なんですけども、なんとなくだんだんやっぱりこう固定化されてしまうので、もっとこういうランキングが見たいとか、男女分けようとか、星ね5で見たいとかいろいろあると思うので、ぜひそういうのをね、ハッシュタグにつけて送っていただければ、多分制作の方が見てこういうランキング、みんな知りたいんだと思って、じゃあ今度はこういうランキング入れてみようみたいな感じにもなると思いますので、ぜひ皆様気になるランキングがありましたら、ぜひハッシュタグをつけてつぶやいてみてください。次のアークナイツレポートも楽しみにしています。本日はこれからデイ2始まりますので、皆様足もね休めつつ一日楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。Like for はい、そうですね。多 the 分絶対 entirety 参 of 考にしてくださると思う 365 days or ので、 something. こういうの見たいとか、こういうのやりたい Can't とか、 remember, but last year they did show. 多分横山さんが全部チェックしてくれますので、はいはい、大丈夫ですよ。はい。さあというわけでですね、冒頭でご紹介しました配信年度 I think I X キ missed ャンペーンなんですが、 or 最後 3 days 津田 last ちゃん year. からお願いできますか。はいでは私から最後に Because, 最後のお知らせです。 a couple of days I 冒 missed 頭で because 紹介した I 配 had 信伝道 I キ had ャ stuff ンペ to ーン do です with が、 and then ま I だ forgot 番 to 組 log in the 終了 whole ま day. で間に合う And の when で、 I logged in, it was like ぜ after ひ皆 reset さん already, ハッシュタグ which for me is アークナイ like ツ 7 6 PM. 周年レ So ポートでポストしてください。よろしくお願いします。 rough は stuff. い、ありがとうございました。忘れずにね、皆さんポストしていってくだ So さい。 I think と this いう is わけ the で、 close to the end of this segment. 6アニバーサリーフェスコンティニウムデイ2、皆さん今日も一日最後までよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あイエーイりがとうございます。次のステージなんですが、11時45分から6周年イベント先行プレイステージ、そしてイベント会場レポートを行ってまいりますので、準備ができるまでぜひ You 画 want 面 your の buddy 前、 to そして会場 play 内で楽しみ consecutively にお for 待ち skins. くださいませ。 Then like a week それ before で the は patch 皆様オープニング、そしてア happened, ークナイツ he レ didn't ポ log ー in ト one day. ご覧いただきましてありがとうございました。また I mean, 次のステー things ジで happen. お会いいたしましょう。バイバイ。 But generally, all those like skin logins, you need minimum number of 10 days, I think, for most part. All those login events, it's just like they'll give you more than 10 days, but you just need to log in at least 10 days to get them. But you don't have much of a leeway. It's like you can't miss too many either ways. Okay, good. We have like 30 minutes, I think, for the next portion. Cruise E2 double skin. Was there a double skin anywhere else? I don't think so. Yeah. I know there's one with the tied to like the number of logins. 360 days or something like that. Was it not? Excuse me, oh my god, my nose. My nose is dying. Yeah, that's the one I'm talking about. It's not E2 then. I don't think it was an E2 at all. It was a base skin, I think.
Yeah, that's Si too different. Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride! Babe, Yes, hi, that's si Optimum Pride though. anything you should know, nah. There's nothing here. It's JP Livestream pretty much has nothing yet. I mean, in terms of the rewards, they already the JP stuff. They got it yesterday already. I think we're not getting more than them, anyways. It's like 1,200 around them. Couple of T5 materials, 60k XP, 60k LMD. It's not much. Besides this, the problem with Arknights is that this event is not simultaneously released throughout consistently. We are always getting it after CN, and honestly, we're never getting the combined timeline either. It will never happen. I think TW has almost caught up with EN already. I'm pretty sure. That was the last server that was behind, because that was the last server that was really like open to players outside of the CN server. So pretty much, I think TW is the only server that's needed to catch up, and I think they have almost caught up completely. Let's see. Yeah, because Arknights Taiwan was released 5.5 months after, well, they had to finally catch up at some point. Let's see. So Arknights Taiwan server is on Act or Die right now. アークナイツ6周年 So there, I think one event behind. 6周年の記念フェス、皆さんいかがお過ごしでしょうか。テレビアニメアークナイツ Yeah, they're only like one event メン behind. バーに関する展示もお楽しみいただけておりますでしょうか。 Like one proper event. I don't count はい、私 the が演じたアリーナ the な last んで like すけれども、レユニオンのリーダー story type 彼ら event の like 過去に the 大きく week long one. It 関わ doesn't って count. くる人物でした。登場話数としては、まあ、 Is 7 that- 話だったんですけれども、すごく Is that Uchida Aya? 関わって It く is る Uchida Aya. 事柄 She voiced だった Alina ので、すごく in the とても anime. Okay. 大切な役をいただけたなと思いながら、緊張しながらとても大切に演じさせていただきました。そうですね、アリーナはすごくこう愛情深い、慈悲深い性格で、まあ自 We 分 would の like こ to と be a よ bit り closer 周りの to ことをよく気遣って CN, but you don't mind having いる advanced 人だった knowledge of の what's coming. なのでこう彼らにとってはこう精神的なこう支え I know there are people out there who ない want かなと like a 思ってい unified て、そのアリーナの timeline 死 for の強 the. さ It means we みたいな部分を rush. こう表現できるようにと You know what's the problem with the current time? 心がけて We おり are ました about roughly 5.5 months to 6 months 印 behind. 象に残っているのは
やっぱり If we rush to catch up, right, it'll be a 最後 crunch. のシーンがやっぱり印象的ですね。 And because people have been so comfortable with this あとは gap, こう right, イーノとサーシャのね、 it makes it 今後も心 very 配していたり difficult というアリーナだ to ったので、もしアリーナが生きていたら do that こう kind 3 of 人の運命が変わってきた like what り、 the TW そ server れ did. に伴うみんなの運命や未来も変わっていたんじゃないかなと思うと少し You do the way they did. If you do the way they did it, right, 皆さんもそう感じてくださった方 there will 多い be んじ an ゃない uproar かな for と sure. 思います。ストーリー上でレユニオンがたどった運命はすごく厳しく We have to rush some, but it wouldn't be permanent. It's temporary. The problem is you have to rush, 生きていた and 彼女たち the が pacing is that you 残 have したもの to. がこうバトンとなってつながれていくのかなと It cannot be made up within 1 year itself. You need at least a year and a half to close that gap up. 状況や現実に I don't 直 think 面 it's. しなが I ら don't も think it's worth それ it でも actually. 明日を信じて、進んでいく人々 Not の worth it for 物 you 語 start だと to do such a 思っ thing ています。皆さんも for the どう EN か side こ at れ least から and も the JP 共 side. に明日を信じて見守っていただけたら幸いです。それでは以上内田彩でした。引き続きアークナイツフェスをお楽しみください。犠牲ありきの正義は本当に正義と呼べるのか。その答えを見つけ出すのは It could take even longer than a year and a half. I don't think. I don't think they have plans to あ start な doing た that が right now. 私よりたくさんの本を読んでいるって。あなたは賢い。あなたな I ら honestly don't think いつ they か are 答 thinking えを about 見つ it けられる anymore. わ。 I felt like the ship had sailed already. If they wanted to do it right within the first 2 or 3 years, they should have done it already. Like to close up the gap. But I think they're comfortable where they are now. They won't bother anymore. What is this? Bear cookies? Hoorah! Ursus cookies? Hoorah! Hoorah is basically the version of hoorah, eh? Продавая моя печенье Петерхейм. Всегда лучший вкус в любое время и в любом месте. I can't believe we got a Russian commercial. Is this the trailer for Hoshiguma? Hoshiguma is like a couple of elements with this iteration, like alter, because she has a lot of different elements. You can see there's like the biker sukeban element, right? The female biker gang archetype with her dressing. At the same time, she's supposed to act a bit like a vagabond swordsman, or in this case, swordswoman. So there are a lot of different Japanese cultural elements inside, and then she's an oni as well. So that's also another part that is inside her design. Yeah, I mean, when it comes to localization and stuff like that, it's gonna happen because some other CN games have been doing, like especially the Hoyo ones, they're doing like the simultaneous release, and then their QC is absolute trash because they don't have enough time to check through everything, and then they have voice stories, something which Arknights doesn't have. So imagine missing voices, missing this, missing that. Holy shit! It kind of makes the experience a bit less than it could be. It's boo boo. What boo boo?
What's that marble? Goldfish. I mean, she's a goldfish. I find it's quite appropriate for them to do goldfish for her, like the type of a girl she is, because goldfish is very prevalent in Japanese culture, especially associated with summer festivals. And the fact that this was a summer event as well, so they really did want to hit on that point with her motif, you know. I believe we are about an hour half out from the EN stream, so just wait for it. Next part of the JP live stream will have the playthrough, I think, of the event. So we're probably gonna go through that as well. As for how long more we're gonna stream, it's likely about four hours more. I think we still have 4 hours on the stream, and then that's it. We call it a day there. Honestly, I like some of the badges, but you can't really find a place to put them except on your back, you know. It makes it a bit rough to buy much like that. Okay, let's see where we are at now. How many more days is this rerun gonna go? 5 days? It's closing on the... It's closing on a Friday. Oh, so that means that this year's event is gonna start on the Friday. The 6th anniversary. Okay, that makes sense. Friday is exactly the 16th of January, is the day one release of Arknights Global. So JP will get theirs on 4 PM that day, I think. Their time, which is 3 PM my time. I'm an hour behind, so well, that means it's a Saturday morning stream then for me. well.
Okay. So, the next segment is starting in half an hour's time. After all that's said and done, right? I feel like Arknights has a possibility to get a resurgence after Enfield drops, you know, because maybe people want to try it out after that, but it's not gonna last super long. Maybe it's gonna be about 6 months or so that this will happen. Are we all on the merch? How long were you on? I think you left just about there, about to end that segment. It doesn't matter. And this is just like replaying merch segments that they went through yesterday anyways. But yeah, a lot of plush. I will get a couple of those plushes, I'll be honest. 3,500 doesn't seem too expensive. It's Army anyways, you can get from Army I think. Army has a SN online store, so you probably can get to that. Yeah, your neighbor stopped by to visit. Wow. Neighbor visits are not common here. Single-sourced cocoa beans, fermented in the country of origin. Meat with carefully marinated premium salted egg yolk. Irresistible, yet as expected. Is that the salted egg yolk chocolate bar? Salty, rich flavor and kind. Crispy, yummy, good taste in mind. This was one of the first in-game Arknights products you got to see at the start of the game, actually. This is such a callback to 6 years ago, holy shit. Only the real ones and the OGs will remember all those the burgers at the beginning of the game. 200 sanity per burger, by the way. I think a lot of people that haven't got to experience the burger. Now that was a blast back then, man. Most of much is what you call what the heck you even pronounce that? Chotch or something. It's kind of like junk. I mean, it's just merch is only for collectors purposes. I mean, I personally have Arknights merch.
It's not like I don't. I bought last year's calendar. I didn't write anything on those calendars or draw anything on them, but I mean, I use them to track some dates, so it was not that bad. I do have beans. Okay, the soy beans are probably my favorite merch so far. I huck some to sleep, you know, because they're soft. I got the Nian Dusk, Hu, Ling, and Chongye beans. I don't have the Saga and the Yu ones, which I plan to get at another point. You started in Call of Brawl, you didn't get the burger, then the burger was like literally near the start of the game. You had to play the early events to get that. It's mostly during Granny and the Knight's Treasure, which was the very first event Arknights ever had. And honestly, Arknights would have been in such a bad position if they didn't introduce more game modes back then as well for the CN side, because I believe there was a period of like 4 to 5 months in CN where there was absolute nothing apart from the story stuff, the story stages and stuff. They had nothing. No extra game modes, no nothing. And then they decided, okay, let's introduce contingency contract, and that's where everything started to change for Arknights. But other than that, they were on event cycles with like sometimes nothing in between. And now that there are all these extra game mode elements, right, they managed to buy themselves some time as well. And then they can further expand those developments onto the existing game modes. Try to improve them, you know, add new... For example, now we have like, what, IS1? No, IS2, 3, 4, 5, and 6. So we have about 5 different ISs to play. Just imagine that you now have 5 different iterations of a roguelike to play. So it's a good way to keep players interested in your game while you continue to develop other ideas. Before CC came out, most people were just trying to get a squad of E2s. No, the problem is on the CN side, it felt like nothing was moving. We didn't feel the brunt of it because by the time CC released in CN, right, it was, I think, just a couple months before global release. So when we finally got CC itself, I think our first CC was June of 2020. It was a couple of weeks after Code of Brawl. It was CC 0, if I'm not wrong. We consider that CC 0, or not really 0 itself. I think more on CC beta. Then the actual CC 0 came later on, I think. My first CC ended up pretty well as well. With the roster we had at the time, I think I did pretty well. I got reached 24, I think. Then for beta itself, I did get 18. After I did a horrible way to get 18, by the way. I have screenshots all the way dating back to 2020, so we can probably go through a memory lane thing. I don't know if anyone has had the habit to keep screenshots of their journey throughout the last 5-6 years, but I have screenshots dating back to 2020
well, with regards to Arknights, and I have that ability to make like a kind of memories photo book out of it. Well, there was so many good stuff that happened over the years. I think I should plan something for next year rather than this year. Because this year I have no idea what I want to do about it. I don't think we have time coming up to the like this thing should have been planned just at the end of the year, heading into 7th or in this case 6th anniversary, and I think to do it now is a little too late. And I mean I want to do it, but my viewership's not big enough for it, so it's a bit of a conundrum as well. My viewership was like about 100, 150-ish, I think, viewers. I could actually try to do it, do my idea. Wait, I thought it was gonna start at 12. Okay, they decided to. Okay, the next segment is coming out soon. Actually, I thought it was 12. Turns out it's 11:45. This is probably the gameplay segment for JP, so look forward to it.6周年イベント先行プレイステージ&イベント会場レポート。ありがとうございます。はい、皆様引き続きイベント楽しんでおりますか？ありがとうございます。はい、アークナイツも今年で3回目のリアルイベントということで、ここ東京ビッグサイトより2日間にわたりステージを様子をお届けしてまいりたいと思っております。あ、今ちょうど映ってますね。もう本当に毎回ステージね満席でありがとうございます。このステージでは昨日の6周年公式生放送で発表されました新イベントの先行プレイのほか、毎年恒例となりましたイベントの会場レポートをお送りしたいと思います。そしてこのステージの進行を務めますのはアークナイツでチェンを演じております石上静香です。どうぞよろしくお願いします。はい、3回目のリアルイベントなんですけども、実はね私この先行プレイはやったことあるんですけども、会場リポートはね初めての参加なのでね、ちょっと初めてのお使いを生で見れるの楽しみにしております。はい、ということでここからは、Day2 のステージを一緒に盛り上げてくださる方々をご紹介したいと思いますので、盛大な拍手でお迎えください。まずはこの方、アークナイツでサーマル EX 役、ノーシス役を担当している声優の緑川光さん。はい、サーマル EX そしてノーシスを演じております緑川光ことドクターグリーンです。久しぶりに聞いた、1年ぶりだ。よろしくお願いします。Next segment. I think this is the one that I'm looking forward to for most part. Gameplay segment.
You get to see some of them 先ほどぶりです。 the guests play through. はい、グムムス役を担当させていただいております高森夏美です。何でしたっけ？私はハイフォレストですか？ドクター Every year they ハイ have フ a ォレスト segment で where, in fact, some of these よろしくお願いします voice actors are quite a good, 続いてはアークナイツでアンド quite レ good アの役を players, 担 so 当している quite 声 good 優 at the の game. さくらかおる So さん I mean, respect for them trying こんに to ちは at least え giving あれを their respect to 楽屋に忘れ the. てきました大事やばなのいやつ No, this is a しま real った thing, しま yeah. ったっ It's て a, 感じ it's なん a です real けど thing. アンドレアナ役のさくらかおるですよろしくお願いします Oh, they always do reintroductions just in case people were not here for earlier stages, you know. はい Like earlier parts of the stage. 恒例となった Not everyone is going to be inside there at the same time. お届けの予定でございます後ほど登場してまいりたいと Maybe 思 some い people ま are す there for like the more casual segments. Some people are there for like 番組を盛り yeah, 上げていきたいと that's 思いますのでよろ that's しくお as 願いし a ます courtesy thing, I お願いし think. ます They always do this. では一回ご着席い Like ただ in い between て stages, sometimes like new people coming in from elsewhere. まだね腰の方は僕大丈夫なんですけど、一応みんなが座るんで座ります。はい遠慮なく私たちは座らせ Not ていただ everyone's きま gonna す be there for like the entire ちょ day, っと若干や from ば the い人いる beginning じゃ of ない it all the way to the end. That's ま why. だおーすげ Because え some people may be exploring は still い the どうですかカオルンは今日 event 初め arena. てステージ立ちましたけども昨日に引き続きどうですか2日目もね本当に元気みんな元気めっちゃ元気だな。でもなん大派だかな。例年に比べてより元気なドクターが集まってる気がして今年初見だからこそ The, やっぱ the いつもに Japanese live stream always do this. ね Yeah, ありがとうございます just as a courtesy thing. Like I just said earlier on. じゃーんちなみに Day2 今日から来たよっていう方いらっしゃいます？結構いらっしゃる。半分いないぐらいですかね。はい。ぜひ楽しんでいただければと思います。生放送見ました？大丈夫ですか？昨日の生放送全員予習済みですかね。はい。この後ね振り返っていきたいと思いますので。はい、ということで引き続き、イベントステージに合わせて YouTube ライブと X でもライブ配信を行っております。会場に来られなかったという方も配信で最後まで楽しんでいただければと思います。さらに配信連動キャンペーンを本日のイベントに合わせて実施しています。こちら紹介をさくらさんお願いします。はい、それでは私からキャンペーンの紹介させていただきます。キャンペーン内容はこちらです。はい、各ステージプログラムごとに参加いただいた方の中から抽選3名様に、出演者寄せ書きサイン入り6周年記念色紙をプレゼントさせていただきます。参加方法はアークナイツ公式 X アカウントアークナイツスタッフをフォローの上、各プログラムごとに発表されるハッシュタグをつけてコメントを投稿してください。放送の画面の上側のところにドクターのコメントが表示されるかもしれません。はい。このステージの対 I 象と think なるハッシュ I タグ was just thinking about an idea to do during an anniversary. 6周年イベン I wanted to ト do 先 something like 行プレイと but なります。 I mean 皆さん probably ぜひ won't た be くさん doing コ it メン this トして year. 参加 Maybe してく I'll ださい。 think お願 about いし it ま next す。 year if I want to actually 意外とね follow オー through プ with ニン that. グの時もねフードに並びながら It コ was メン something ト打 like ってますって現地の方でもね配信見ながら打ってくださってる方もいらっしゃいますのでそうですねぜひねたくさん嬉しいですよね、はい僕もこうステージにいながら打ちましたからね。 Not really top, but most memorable 違う違うさっきの撮影 videos して over the years. You know, then ぜひね just たくさんつぶやいていただければと思います。お願いします。ということでもうね喋っていてもあれなので早速喋ってのコ a ー bit ナ of ー a compilation of highlight stuff. 今回ね2つイベン But ト I have to think about it because I have to probably ask all the relevant creators, all the 最初のコーナーは like こちら for all the permissions and blessings to use their videos in such content and stuff like that. It would be quite interesting because like you know the Kyostin crash out videos all the way back in 2020 where he did like I think the 4-4 challenge mode or something like that. It was so funny. Yeah, one of those videos I would include inside as a like, iconic Arknights video. Yeah, I think it will get quite a bit of traction as well. 見てあれみんな初見そんなことないよそんなことないよね Yeah, but I feel like in terms of the turnaround time I want to do this year probably is a bit rough already because right now I have maybe less than a week to try to put together that kind of thing up. 今日
初 and め then て ask permissions and all that is 頑張ります probably 大丈夫で gonna す。初見の方もね、はい分かるようになっており get ます a ので、 lot of time 紹介していきたいと思います。まずは改めて for どん the なイベント communications な to のか get ご through in 紹 the 介したい first と place. 思い So ます。こちら maybe next year if I plan to do such a thing, yeah. まずこちら It could go viral. It could. はいサイドストーリーあとこちらが2026年1月 I have it fast forward through the year and count 16時から2月の6日 the number of Arknights 6th video. まで開催となりますはい待ちきれない早く来週からですね。どんなストーリーなのか気に That な one り is ま a すけ little ども、 bit hard because 早 it's 速 hard こ to ちら参りたい count と思います。 exactly まずは how こち many ら those are going to be if I have to go through the years 新ギミッ again. クを体験しよう。 YouTube search is not gonna help me either, you know, with all these. はい、ということで今日は6 I'd have to go 周 and 年イベン dig ト out に every 登場する single one. 新ギミックの先行プレイ Like, が unless I get help of that, ら right, しい it's です。 gonna be rough, like 昨 on 日 all のね the 生放 links. 送でも少しだけ紹介したん But で I'll すけど start も、改めて compiling a 新ギミック repository, I 振り think, 返ってい for きたいと思います。こちらです this idea. I think it's a ちゃん great と説明 idea, するのはね、 honestly. 今日が初めてなので、私もちょっと読みながら説明したいと思います。まずは天命襲来、こちら起動させるとある種の天命を発射し Oh, ます。 I can do like 起 an 動させ Arknights ている間 rewind は kind of 一 thing 定 as 間 well. 隔である種の天命を発射 It's し続ける。 very, I think it's a very interesting idea that nobody has really done so まで far. しか起動できないということですね。いくつか置かれてることもあるってことなんですかねですかね。続いてある種の天命の説明です。こちら天命襲来によって発射され Yeah, る but I feel like for 2026, it's just like the time for it is の、it's 祝福を得ま it's す。 very tight already at this point. Like unless I don't mind releasing it during the duration of you know the this month, which will still work out. But 敵に当てる I find that if you want to jump on the hype, right, という感じで覚えて it's a bit くだ rough さい。 already. 続いてのスライドお願いします。 Ideally, the video, right, 次は if I put it 祝福とは何 together, か。 it's 祝福がたまるとたまりきると天命襲来がすべて起動し強運状態になります。強運状態のうちは配置コストが最も高いオペレーターをコストと配置可能数の商品なしで配置できるようになり it will have to be released on the day of anniversary itself, on the 16th. So it will coincide 強運 with 状態が終わり次第オペレーターは強制的に撤退しますが the 再配置時間 build は up to 6th 大幅に短 anniversary, you 縮 know. されます。強運状態中も祝福を貯める Yeah, こと but が I think for me, turnaround time is a bit rough already, and I have other things I have to take care of as well. So this year maybe is not a good timing. I mean, I should have thought about it. Thought about it maybe end of last year, and I could have made this idea fruition. It only just came to me today. I feel like it's a unique video idea that some creators should have done a long time ago, but nobody has done it. So yeah. 説明だけじゃね、なかなか分かりづらいと思うので、早速実際にプレイしてみたいと思います。こちらのプレイは緑川さんお願いできますね。わかりました。じゃあ Interesting analytics graphics for Arknights in the past that were cool but never get refreshed or much plus recently. お願いします。 Care to elaborate on that? 画面映ってますね。はい。もう固定メンバーですね。はい、チュートリアルです。はい、行きま One of them showed I don't think people like that kind of analytics at all. あ、これやるやつですか Or infographics. Like people don't like those. I don't think so. It's not relevant to a lot of the player base. It's only a couple of 100 people in the fandom itself that will care about this, which is why it doesn't get traction. ドクターも試してみるか俺を復活すればある種の天命を打ち出すことができる Cost at sanity cost to build, but that was a bit skewed as well because some of the earlier operators actually are cheaper to build than the current batch of operators. I think they kind of streamline everything now. ここに立つだけである種の Earlier 天命を operators 吸 needed 収して 3 blue skill ブロックス books が高いものほど得られる less 祝福は多くなる than ぞ current day ones to finish M3. ここに入って Like they needed 12 instead of 15. そして It was a very weird thing, only with earlier operators. Now everyone needs 15 to M3 or something. For M2 to M3, yeah. ただし普段であれば天命襲来は一度に1台しか起動できず You can actually go and verify this on your own. Go and compare some of the earlier 6 stars to the latest ones right now. また You can see that some of them needed 12 books instead of 15. The skill summary trees. Okay, I think they're doing the
あ、でも上のマシン止まってますね。見てみ Tutorial was it? Yeah, こちら okay. の祝福がたまりきった今はまさに強運の訪れる時だ。おお、今溜まったのね。強運状態の星熊ってことですね。この状態が続くうちは配置コストの最も高いオペレーターが最高についている人間となる。最高についてる。いいな。いいな。その人物は Let's コ see ス how トな this しで how this 配置 goes. できるだけでなく配置すれば大量のストック SP を獲得できる。これ戦略いろいろ変わりそうだね。面白いね。ラッキーガール。置いてそ Is there like SP battery thing again? さらに配置の際には配置可能数を消費しない。ゼロコストになったね。めっちゃ本当 Oh, this is base Hoshiguma, isn't it? For the tutorial or what 強 things. 運状態が終わり次第オペレーターは強制的に撤退するが再配置時間は大幅に短縮される。そう、さっき説明してくれたこと全部星熊が言ってくれた。これもう置いていいの？なんかもうあ、でも終わったの？今ラッキーガールがゼロで置ける。あ、そっか置けるのか。うん。また強運状態中も You 祝 put, 福を貯めることは可能だ。 Spot over 強 there 運 as がつ well. いているのは心強いことだ。祝福を十分に貯められたら繰り返し強運を発動し多くのオペレーターを強化することができる。ドクターも祝福を集めることを意識してみてくれ。もしかすると常に強運を保ち続けられる。あ、じゃあどんどんコストゼロのオペレーターが生まれるってことなんですかね。じゃあもう早速そっか。使えるのなら。お、すごい、コストが無料で置けました。ね、ガンガンいけんじゃん。あ、やっぱスキル打てるんだ。音楽かっこいい。もうとりあえずいいや、もうわかんないよ。これで Oh, も they put Caper さ inside っき as の well. 星のところにいれ As a ばどんどん溜まっていくってことだね。これを受けれ Tutorial ば。 operator. お、どんどんで、今最初かける1だったのが、今かける3になった。そして0あるにつける。種の店名が入って、あ、おーラバも無料で置けるようにな I り mean, ました。 the tutorial doesn't look hard at all. もうこれ以上ねでいけないけど。 Inspired by pinball? Kind of, I think, も yeah. っと降りてこいよ。 Yeah, あ、 bit. 違うと落ちてったよ。でも昨日横山さんが生放送でもともと配置可能数がちょっと少なめのイベントになる。あー、言ってましたね。言ってたからかなり有効活用していかないとあんまり置けないのかも。そうですね。楽しそまあこれチュートリアルだからねこの辺だけどま But あ結構頭使いそうだ spinning ね。 spheres also bring to mind the う。誰 pachinko を強運 machines. 状態にするかとかが結構戦略。 There's some だって当たり前で mentions about luck as well. It could be pachinko as そ well. れが一気に Yeah. 来るしスキルも打てるってそうですね。面白い It could be. ね。素晴らしい。遊び方が。 The mentions of luck inside, right? It's quite. いやー楽しそう。 But pachinko is similar as well. And a very popular gambling game in そうです Japan. ね。今のはチュートリ Oh, アル yeah, の次は Japan ね、 has じゃあ these odd laws about gambling, 特別 right? なステージもねあ But るという pachinko こと can で、こちらも準備ができ次第緑川さんにやっていただきたいとあ、準思います。備 OK みたい they な。 can circumvent these laws. さっきとは違う感じ So な all の these かな。 all these はい二人でいけるこの二人 all this ファントムさあじゃあさっきのギミックは gambling thing, right? It managed to get around there, so it's like a legality thing. あ、もう配置されてるんだ。 So it's like in this この gray 時間 area where がゼロになるまでに得点を稼げると。じゃあこれ発射しますね。 able to be 発射 like しておなんかピヨーンってなった。 exist and people can actually continue to gamble without it actually being gambling. Yeah, it's actually very funny. 面白い。ピンボールみたい。面白いね。これいけんのかな。いけ。お。 And Japan's like laws about gambling is why esports prize money あの敵面白いですよ。なんか上に得点のタイムがあり is ます considered ね。 illegal, and that's why honestly you think Japan would have a larger esports scene that it actually is, actually does, but どんどんあれなんですかね。ある種の点名出 unless they してった change 方がい those い。 laws, right, esports will never be big in the Oh, country, 移動した。 unfortunately. あ、そっかどんどん。 That prize money is all considered, you know, 別に you 下に are 落ちても it's 問 like 題 illegal が問題はない。 kind of だから income. あの人をあそこどうやったらいける？あの子を落とすといいってことね。 Yeah, for whatever reason it falls under, you know, gambling laws. いけた。あ、出た。あ、なるほど。全員あでこれは赤いやつが溜まったらまた弾くんですか？面白いね。その旗が立ってるみたいなやつ。これ多分パンチン Oh, グ they マシン did みたいなのあるよね。 that. There was a thing 落ちた inside ら you couldn't ガー have ンって big 返 boxes すみたい because な it's。gambling, so they changed it to show the next ほら box, but not the box. 一応細かく動いて After ます until you purchase the box you saw.
I mean, Ultimate Team is pretty ど much んどん仕留 gambling. めて落としていくのかな。おお And EA has continued to do it because still continuing to play Ultimate Team and paying for it. So なか it's な just か難しそう skirting だな。 around legal definitions that makes it very interesting. よいしょ落ちろ Just because they changed a certain thing and then the law can't touch them until they pass a bill that and then they have to find another loophole again. 7900。本当だ。でもやっぱりなんか普段そんなに使わないスキルの子たちだから俺はね楽しいな Really like Shifter なんか Knights. こ I う mean, 落とすのを it's 目的 okay. にしてやるっていうのね If I'm not wrong, he's using Swire, right? あ面白い面白い面白い面白いすごいね使いながら手 I を have most shifters like M3. すごいんだな That, like shifters that I use. 楽しかった More than that, no. Because there are some skills where I just think I will never get use out of that. No point M3. 全然そうだね There's no point to using M3, spending resources to M3 a skill you will never ボ use ーナ often. スステージでした今ご覧になっていただいたのは、ということで以 For 上 example, I will never use 体験しようのコーナーでした VDS1. So I will never M3 that. はい、続いては新たに登場予定のオペレーターと新コーデを振り返っていきたいと思います。スライドお願いします。はい、昨日の生放送でも紹介されました星5オペレーター松切、ピックアップ対象オペレーターでイベントステージクリア I 報 don't care 酬 about the と fun なって thing. おります。 However fun the skill is if I don't use it, it's not. That means I don't find fun in it. Therefore, I will not use ピッ it. クアップ対象オペ And レータ therefore, ーで there's no point to M3 it. You know what I mean? スタンダードスカウト、中堅スカウトでもスカウトが可能のキャラクターになっております。続いては If I'm gonna M3 a skill, it's because I'm gonna use the skill at some point. 星6はるかピックアップ対象オペレータ Often ー enough で that I can justify. Okay, I want to use. I want to use this skill, so I'll get the best out of that skill. And most of the time, like I can deal with 最後にこちらのオペ certain レ skills ータ on ーです。 SL7 because 星6限定残酷 just 星熊 no point of going M3. I can see an justification for shifters in general, where because the shift force changes. Therefore, it's better to put a mastery on them. 新コーデの紹介をお願いします。はい、それでは新コーデのオペレーター見ていきましょう。はこちらです。はい、こちらはメイちゃんで夏の花びら What is で this? す。 May? いいですね。可愛らしい。こんな感じ May? のモーションに。 Yeah, May is a duck. 水着の季節だからね。 Quack quack. アークナイツ的水着の季節でござい Oh, ます。 and another thing is that May's さあ続きましてこちら a quack detective as well. ネクラス、こちらは夏の花びら。はい。 I think it all falls into place. It fits. これもまたちょっとねダークと言いますか闇な感 Quack じ。 quack. She's a duck. 絶対買います。絶対欲しいやつ。緑川さんね、コーデ買われますけど、今のところ刺さってますか？いや Yeah, invested in stuff for like CC that you probably never use outside that one CC. But like I said, I don't care about that. は You know? い。そして続きましてこちら。 I don't care about just for one CC. I use that. I will never do such a thing because for me it's just a waste of resources. ちゃん Even unless 水着と言いますか。 I have that choice to continuously like input resources without actually running out, right? また動いてるの見たい。 Then it can just be a I just have to spend it, I これ suppose. かわいいモーションを見ていただければと Spend 思い those ます。 resources somehow, somewhere. ひよこさん Then it makes ひよ sense. こさんですどんなバルーンなのあれ I あの竜のあれバルーンがね one time 気に case なるなあれ見たいな uses of skills where okay, it's gonna be great in a CC and then I じゃあ use it 続きま nowhere してこ else. ちらペペです。 It's also how I level my operators as well because I would level my operators みたいな猫ちゃんいる based on 演奏会をね how interested I am in using them, するんです。 and I will eventually use them in some. そして capacity 細かくて可愛い。続きましてこちら陰性ソーンズ。 So far, I have no operator that I've leveled that like to E2 and have an M3 skill that I've never used in any given normal capacity. I've used them somewhere, IS, normal stages, somewhere. トーンズ They ね have been 人 used 気だから somewhere これ売れ before. ちゃうんじゃないのかななんですかね。ランキングが CC 変わりそうです maybe, ね。 I don't know. でもさどっちのソーンズだ合わせてそうあれ合わ I せて may あれ have, I may have not. 違うやつとこ
こっちは威嚇ソーンズの一だからさ、種ですね。さはいさっきのランキングってそれも込みなのかな。あーどうなんですかね。ちょっと分かんなかったけど。混ざってたら。 There's a reason why I have a lot of like 気になります。 operators はい、ありがとうござい in ました。 level 1. 新ギミックに続いて Still at level 1. 実装予定のオペレーターと今 Even 紹介し 6 stars た because yeah, I'm not using them. I don't see myself using them for now, so they are just gonna stay there for now 実際に紹介した until I gain an interest to use them again. In some capacity, no. さんにお願いい They're たし just ま gonna す。 stay there. はい、じゃあやっていきたいと So 思います。 one famous example on my end, right? What's こ this? ちらですね。AT5 こちらの AT5 という So I'll just give an example. ここをクリアすると松切りがゲットできるっていうステージになっております。じゃあこの進行での皆さんとオペレーターを連れていきたいと思います。だいぶコストが重いキャラクターばっかりですけど、どうなんですかね。いけるのかな。でもはるかと星熊見たいな。戦ってるとこ。でもなんか松切りさんは出しといた方がいいみたいな、さっさと出した方が Oh, やっぱ Max 先輩だってこ Matsukiri んな軽いんだ。 for demo? 松切りさんもそっか軽い意外と。一旦ここに置いといてみよう。でこっちから来るからこれを発射する。アタウンポイントを貯める。 Yeah, let me just like go and dig up some example. So I'll just rattle off names because we are on the live stream after all. 怖い怖い。やだやだ。治安が悪い。もう星熊さん置いちゃおう。一番危険な戦場はどこだ。私が死す。 So right now I have I think 12 6 stars that are at completely level 1. So I have people like Saga, which I just got, so that one is not really a thing. Moinas level 1, Fatuf level 1, Ray level 1, Blaze level 1, Fiametta level 1, Devilho's not level 1, Mizuki level 1. Why are they all level 1? They all share a common theme. I don't feel like using them yet. No interest to use any of them yet. Ray I was interested last year I think, but not now. Ray I was interested when she just came out. Not anymore, unfortunately. Ray was 2024, right? So it's been 2 years ago. 出しちゃおうかな。どこに置こうかな。なんかパンチングマシ So ン I just rattled out names that like about ですね。 a good 8 to 9 of them I don't use often. Or I don't see myself using often, so they're all level 1. I even have Marcia at level 1. She's a collab character. I still left her level 1. あ、はるかちゃんもコストがゼロにな So る。 it really is just down to your own interest and style of approach. 割と壊してっていいね。壊しちゃっていいんだね。そうなんだ。なんかダメなのかと思ってる。壊したことによって玉座があ、すごい増えた出てき。たりとかも。出た星熊のぐるぐる回れ回れ回ってる。 Yeah, using the 出撃前の最終調整新イベントにおお広い。だけどこんなカオス見たことないよ。本当だ、撤退しても結構すぐもう再配置できる。早っ。 using Hoshiguma Alter, nice. I actually like that skill. みんな置いちゃおう。 でもそんな、まあそのステージによるのかもしれないけど、パンチングマシーンなくてもそんなに。そうですね。なんかいい風に作用するのかなと思ってたけど、割とすっきりしていけますね。戦いやすくなってる。はい。いろんなのが移動して画面がすごいどこ見ればいいのか騒がしくなっちゃう。ねえ、目が足りないよ。 Actually, I'm quite interested to use Haruka. 難なくクリア。 But she works well with my niche. ありがとうございました。 She does arts damage 高 after 森さんにもプレイして the いただきたい bubbles と are 思い used, you ま know. す。はい。 And she naturally does arts damage when she is not using skills. はい。私次のステージかな。AT の6ですもんね。私の編成を見ます。 But if I'm not wrong, she's the first 同じ編成？ offensive abjurer. ね。はい。
違うな。こっちでした。あ、こっちか。 If I'm not wrong. Because the others have all been more healing defensive so 新しい far. コーデの人たちですもんね。 Defensive as in they do apply sanctuary anyway, so お願いします。はい。はい。神々に祈りを捧げておいたよ。神は私に吉兆をくださった。いきなり弾出すべき？いい発見ができるはずだ。どっちから出そう。なんやこいつ。何回ってんの？何やこい What's つ。that? 賑やかだ。でも私重装 spinning いないん enemies. で。 Are they trying to spin to win? 硬いやつでちょっとなんかこいつ嫌ですよね。邪魔。こいつ邪魔。ちょっとでも弾も出そう。確かに弾出そう。 Spin to win. Wait, this works out for people who use defensive recovery then. You can use stuff like Mud Rock and spin the way out. Show them who is the real spin to win. あー活かせない感じ。でも開いてくんだこうやって。でもちょっと。You think Haruka has a high ceiling for healing, but you don't know if a personal damage justifies using her over monster in most cases for team damage synergy. Not everyone has monster yet, think of that. And the fact that she's coming out soon, she's probably a more available option than monster. But unless someone needs to borrow a monster for pairing purposes, they don't have her personally. What is there to compare then? You only can play with the options that you actually have. Or are available to you, you know. And Monster is a bit of an outlier anyway. She is like her numbers are always going to compare unfavorably to characters who are more niche, and the fact that Haruka's base attack isn't even that high. As an abjurer, most supporters have like pitiful attack values. They're mostly gonna be under 500 for most part, and Monster easily surpasses that without even batting an eyelid. やばい、スキップしながら来た。受けできた。やだ。なんだなんつって。落ちた。落ちてた。落ちた。 It's such a strawman argument to put out. Oh, it's a monster right away as the point of comparison, because stats wise they're already completely different. Supporters were never known for their attack stats. Offensively, they are not going to be as お、避けた。 high of an output than as someone who is obviously a special type. Right. It's like if I put Kelsey in comparison for a more like general supporter who isn't even strictly DPS, what kind of argument do I have there if that is the case? Because Kelsey will always have a higher damage output due to the fact that she also uniquely does true damage. So her damage potential is always going to be higher when you think about the output she has in the long term. But true damage has its drawbacks in the fact that it's always a fixed amount of damage. And for Kelsey's case, it will always be in a decaying manner, so you always go lower and lower. 真ん中のやつ、これ切り替わっちゃうんですよね。あ、切り替わっちゃうんです。そう、多分一回でいけないから。やだ。 Sometimes I feel like comparisons just don't work just because they cover an entirely different type of role. Haruka is clearly more defensive with some offensive bonus, but she's the only abjurer so far who has the offensive capability in any capacity. Her more appropriate comparison, if you do want to put a comparison now, is probably Silence. But Silence is more towards geared towards survival, and Haruka is just more sustainability. So there's a different type of situation that you want to use them in. I mean, it's not like you can't use them together. Ultimately, up to you. I mean, there's a very common interpretation of the game. The game is like a lot of people are fans of DPS because if you kill everything, what's there to defend?
But there are some stages where, and some bosses where it's completely shoot towards. Okay, you have to stall them out. You can't outright take them on 1v1 because you're gonna die, and you're gonna lose more operators than おー、はい、ラッキ normal. ーになれた、ラッキーになれた、ラッキークリアでました。 I don't like the DPS first mentality. It's very はい、高森さんありがとうございました。 diminishing to the roles of other types of 残りは operators. 最後となりました。最後は緑川さんご紹介お願いいたします。 No, I built my operators like in a very way. I mean, yeah, I built meta. I do have meta. I built stuff to just in case I ever want to just brain dead everything. I have the option to, but I actually don't do that. イベントに合わせたミニゲーム相談室見影も追加されております。本日はそちらもね。But your point of view is so narrow. Everything is like you immediately you put out a monster Haruka comparison. I can't take that seriously anymore. That kind of argument just cannot work. In a vacuum, yes, it can work. But in actual practical execution, it doesn't end up the way you think you want it to. You know? So everything can be compared in a vacuum because then there's no difference. You just think, oh, what is clearly superior, and then just like quash the one that doesn't give as good of a result. You get what I mean? I always build variety, so in the fact that I even specialize in a niche night, it just happened to bloom into that kind of thing. I just happen to have it. I happen to build that way. I don't build in I don't build with a mind to say, oh, I want to play this niche or anything like that. 出るかな？映りますかね？はい。こんな感じで。For my case, it's just a complete coincidence. I know there are people who do that. Like a lot of people who play specialist nights and niches like that. They do completely only pull for like, oh, I want top 6 of a specialist. Like I ain't gonna M3 them, M9 them, whatever. I don't do like that. I don't pull like that either. That's the case where I have like I think about a good 30% less operators than I would have right now. Since you see, I essentially have 350. So I compare my account to some people who actually spend on the game, and I'm like, okay, I'm in a very good position. I don't even have to think about who to pull for all the time. Like, if there's a new one that interests me, I can immediately go for them. I don't have to, oh, I have to skip this because I need this rerun, I need that rerun. No, none of that thing. それが上昇するよって、はいはい、見てたらそれが下がるよっていうやつなんで、まあ弁舌を振るいますか。どっちも上がりますね。はい。そうするとこういう風にだんだん上がっていきます。で次へ押す。これを何回か繰り返していきます。まあとりあえずどっちも下がるけど。Is this a mini game or something? Yeah, I think so. 上げつつ押していきますかね。平成の場合はまだどんどん上げてっちゃっていいらしいです。何をしてもいいらしいね。まあリズメス。リズメ。Yeah, this is the I think every anniversary event at this point has some mini game involved. Last year was the gem thing with the gem mini game with the Pepe event. ちょっと危ないんですよ。その後に怒るになっちゃうんですけど、怒るになると信用度が一気にゼロになっちゃうんです。今ちょっとじゃあ私たちの話に飽きてきたあたり。で、This is a new one. 一番下にある空気読みっていうのがあるんですけども、こちら This one I think it adds a little bit of like a different flavor to これを押すと今このお客さんはこういう状態で期待度はマックスまであるんで、期待度を上げなくて大丈夫。 I mean, once you finish playing the stages, there's not much more to go through. 旗の位置まで上げないとあんまり報酬が得られませんよっていう状況になってます。なんで今この状態は信用度を上げたいんで、よどみなく語るをしていきます。上がりましたね。で空気読み1回押すとさっきの見れないんで覚えておいてください。どこまで上げればいいかっていうのを。
はい、ちょっとピリついてきてる。そうなんです。でも信用度が多分足りないんで上げていきます。はいバカにしてんのかって怒ってたよ今。はい。こっからどれぐらい押して大丈夫なのかになるんですけど、いやもうちょっと信用度上げた I い think な。 what you're trying to get at is visual novels. いけるか。まだいける。もうこれいくとマックスになる気がする。怒っちゃった。 But this one is like you just have to play along with the trust meters that they want な to くな give. ってしまってもう生産になっちゃいます。なるほど、もうこうなっちゃうとダメなのか。そうなんです。なんであそこになる And 前 that, に that どっ will か give で you 切 that, り上げなきゃいけないん that ですね。 like the appropriate bonuses for a score that you want to hit. なんで成功率 0% の追加報酬になってますけども、これをねマックスまでやると一攫千金がもらえるので、2人目はねちょっと慎重にやっていきたいと思います。でも今回のお客さん友好的な一般人なんでいい感じですね。いい感じです I ね。 mean these はい are じゃあまずはまあ not 数字をね uncommon まあ平成のうちはね to see in games these days where you have to at some point you have a game mode that will involve 上がるんで bond meters and trust ranks and stuff like that. In Arknights you have to keep using the operators to increase the trust, so it's really not an 結構 issue. 安定してるらしいんで当たり But this one is more of the ones that you are most likely to be involved with or exposed to in the modern gacha games. It's one mode somewhere or another where you have to give them the appropriate responses, the appropriate 信用度が全然 if 足 there's りてないです the ね。 option to do so, appropriate gifts, 態度は presents and まあ all まあ that. っていう感じなんでちょっと場を和ま And then you will be せ able つつ to increase their trust and した all い that. と思います。 I think we're about half an もう場を hour 和 or ま so せる out が from ね the あった Ian 場合は stream, 場を so 和ま let's せ wait る for 連 that. 打が強いらしいです。それを積極的に。はい、こういう場合は難しい。でも下げたくないからこっちにしよっかな。 They do have the subtitles 怒る気がする。 on the bottom right here. 場を和ませる。 Yeah, 和 or ませよ sweet う talk and all that stuff. 次和ませるなかったら切り上げるのも手かな。 So basically, you have to hit a certain amount to 際を見極め ensure て。 that you get a higher score. ってなると成功率 80%。一攫千金成功です。すごいすごい。 This is a little bit like the negotiation one that we had before. I think in one of the events 綺麗に染まるって感じ。かもしれな where い you で have す。 to あとは negotiate お客さんのタイプによって to リンクで get さ a れてもそんな higher 怒んないお Uh, 客さん amount of on random. But it was tied with your on random そうで stuff. すね、 Now マッ now クスまで行く this と one 完 is 璧 tied な to ん a です mini ね。 game ま instead. だ両方ともマックスは行ってないんで完璧ではないんですけどすごいね。次は落ち着いた一般人になってきました。本当いろんな人が Higher scoring option is always the same combination. It's always like that. But 接しつつ because it's just at some point 場 just を和ませる patterns. だったら場を和ませる連打です。 There's nothing much you can 一 do. 般人でなんか攻略しやすそうで。 They only have a couple of permutations, and once you exhaust everything, 急 that's に it. 一 You're 番最 done. 初のお客さんが怖い人だったから下げたくないから No, even for before AR Alter, there was one event that already had that. 次へ3枚いっちゃった。早っ。おいおい落ち着いて It, ない it な。 was it had to do with your random stuff. It's got nothing to do with like 空気 in-game 読んでみます。 currency or anything like that, or the event currency itself. Where 信用度足りなさすぎ。 the business side of things with the AR mini game. 上げる？そうですね。期待度はほっといて曲がりそうなんで、信用度を上げつつ、いやー怒んないで。とりあえず 80% 超えたいね。そうですね。場を和ませつつ。I definitely remember there was like one in 2023 that had that before. That it was before AR's one. And then if you successfully got 結構なんか3回 the 前 deal 後 close, right, you got extra 500 on random out that day itself. That day's ま negotiation. だいけるかな。いけるか。ちゃう？行くか。もう一回。怒んないで。 It was not even like the mining thing. It was something different. It was like negotiations 和 one. ませられる。だいぶ信用度が上がりました。 Then you had to pick business strategies as well to help you get to that point. 場を和ませるもでも絶対怒んないわけではないらしいです。そうなんだ。和まないパターンもあるんだ。 But the mining one always had like the guaranteed 1,000 at some point. どうだ。お So that if people got unlucky, there was always that fallback. But you only could get that 3 times, I 追加 think. 報酬がねもっと頑張れば多分今3なんですけど5とかいけたのかもしれない。でもなんか100目指すんだったらもうちょっと攻めなきゃなって思ったけど、あれでいけるんだね。意外といけましたね。
っていう感じのミニゲームでございました。これめちゃくちゃやっちゃいそう。はい。ぜひね、皆様も遊んでいただければと思います。以上、新イベント先行プレイのコーナーでした。ありがとうございます。 Yeah, the business strategy one, that's the one. 続いてはこちらのコーナーに行ってみましょう。イベント会場レポート。It was always going to be RNG, no matter what. はい、皆様お待たせいたしました。ここからはアークナイツ6周年イベント会場内の様子を現地レポートでしていきたいと思います。 Okay, what's もう this? つながりますかね、中継。お、大丈夫そうなので早速お二人を呼んでみたいと思います。レポーターの伊藤さん、津田さん。お、映ってる。Oh. 皆さん見てますか？見えてます。伊藤と津田です。よろしくお願いします。お願いします。 Okay, nice. They're the 会場の入り口に来ています。 original looking 本 monument. 当にたくさんのお客さんが集まってくださって本当に賑わっております。すごいいっぱいいますね。はい、そして私たちはですね、この見てください。6周年を That one was a little bit different because that one was just tied to how much you could get until like you hit. I think you needed to hit like 2 million or something to clear どうやって作ったんだ all ろう。 the rewards, something like that, or was it a million? 作ったんだ。 So you always work towards that more than 素 anything 材は else. 何でできてるんですかね。聞こえるのかな、こっちの声。ガラス。硬いやつです。硬いやつ。聞こえてた。まあ柔らかくは思わないけどね。透明で硬いやつでできてます。ありがとうございます。これ触ってもいいんですか？触っちゃいましたけど。あ、触ってもいい。散々触っといて。触ってもいいそうです。よかったです。触っといてはい、そしてですね、ちょっと奥に進んでみましょう。進んでいきます。奥に進んでいきますと、お、なんだ？こちらは津田ちゃんなんですか？これはアニバーサリービジョンです。じゃじゃん。 What's 右 this? に見えるのは6周年記念 PV、6周年記念 That's Evan Hall, ミ right? ュージックビデオなどさまざまな特別映像が流れているアニバーサリービジョン People となって could ま just す。 sit there and 皆 watch. さんこのように座って見てくださって、じっくりと見てくださっております。 Okay, this is the event すご walk, い集中して見てますね。 walk で the この ground. 間いろんな楽曲とかが流れてみんな見れるんですかね。そうですね。そうです。あでは奥に、さらに奥に行ってみましょうー、か。奥に行ってみこます。ちらからぐるっと回ります。回ります。わ、すごい人。わさらわれない It's か going 心配。 to 大丈夫かな。すごい人で。ー、すごい。ありがとうございます。手振ってくれてる。ドクターたちって本当に偉いですよね。ちゃんと道 Okay, 開けるん that's ですよ。 video viewing. 紳士だから。理性がね。本当に I 優しい suppose 皆 they さん。 set up a screen there コ for スプ that. レしてらっしゃる方もいらっしゃって。すごい。 Are there any like special monuments this year? お邪魔します。ありがとうございます。 Like that big mud rock colossus statue in the past. こちら見てください。はい。 What's 大きい this? パネル、オペレーターの大きいパネルが各所にあるんですけれども、こちら見てください。りんちゃん、 Okay. います。かわいい。来年のランキングに入るりんちゃん。 I mean that's the character she voiced, so I mean it's fine. そして For to shield Lin. たくさんのオペレーターのパネルがあるんですけど、津田ちゃんのキャラクターはおりますか？いますかね。 They put the faction logos as well. 中にいます。パインコーンです。かわいい。背が小さいから一番前なんですかね。かわいい。どっちが大きいの？津田ちゃんとどっちが？私の方 Okay, that's the one that she's いやいやまあ。私の方が大きいかも。私の方が大きいです。ですあ、でもちょっとみどりかさん、来年これに加わるの大丈夫ですか？ that's 今 Pinecone すごい勉強。 and the voice actress there. 今僕が勉強させていただいております。勉強させていただいております。来年ついてきてください。緑川さん、来年一緒に回りましょうね。
まあ不安しかない。実現してるかわかりませんけども、はい。まあ当然僕もこういう雰囲気になるので。エリアに進んでいきます。 Okay,はい、いってらっしゃい。お I don't know if they have the landmarks this year actually. Last. Oh, that's the one. 目 Oh, が that's the landmark for this year then. Okay. キラリと光っておりますね。大きい。すごい This is the wolf spirit. はい、こちらザーロの巨大バルーンです。 It's a balloon. すごい。ラップランドはこんなザー Yeah, を it's a balloon, こう yeah. わーって飛ばしてるんですね。 This is す Zaro. ごい。この実際のサイズ感ってこと？あ、どうなんでしょう。これは実際のサイズ感ですか？実際の It is a balloon. It's been held up by strings. You can see that. あんま見たことないからな。 And wires. 私見ましたけど実際の I don't know if there's no way it will float that long. 実 though. 際はもうちょっと本当はキュッとしてる。 Yeah, you can even see the texture over here at the back. It's clearly. 大きいかもしれあないし、んなの来たら小さいかもしれないし、し。超それはわ怖いよ。からない。 It's clearly a balloon. あれはやだ。二人が並ぶとね、大きさがより際立って伝わってますね。うわ、これ正面来ると本当になんかにらまれて動けない感じになります It ね。 looks good at least. いらっしゃいませ。負けちゃいます。これは負けちゃいますって。一応やろうとしたの。大きいし。 It feel like using a balloon is kind of risky in that environment. なんか動いた？なんか動きました。 But this type of balloon is a little bit closer 風なのかな？ to 生きてるのかもしれない。 the material people use for a 今 float. 動いてますよ。見えますか？動いてるの。見えないです。どこですか？ So it's like those giant floats 何ですか？この時間。 you use on water. 風かもしれない。 That kind of material. So it's not really that bad. 緩やかに揺れてます。 It's not like those really thin material or type of balloons where you use for kids' balloons. It's a little bit はい、 different. さらに奥に進んでいきますよ。 But I would say it's still a bit thicker. お邪魔します。 And this type of setup is easier to deflate as well. いいかな。どこにお行邪魔します。くんだっけな。楽しんでってくださいね。お、すごい並んでますね。 I'm pretty sure they pump air in again こちらです。 for today. はい。こちらは keep it 一体 shape. 何でしょうか？ Those are held up by I think nylon wires. あ、息吹です。息吹でした。息ではありませんでした。はい。 What? 中に入っちゃっていいんですか？ Is that Siege's Excalibur or something? ありがとうございます。 This gotta be Siege's 伝 Excalibur. 説の剣みたいな感じですね。すごい。うわー、立派な剣が刺さってます。これは触っても大丈夫とのことで。抜かなでもきゃ大丈引き抜いたらダメですよという。はい引き抜きは絶対にダメです。やめてください。 They should make the sword merge. なんか強くなった気持ちになります。結構でかいですね。二人がちっちゃいからか。 I don't know. Is there gonna be import problems for people who want to buy this type of thing? So it could be mistaken for actual real weapon. Even if the material isn't. 何センチあるの？私158です。そんなに大きいの？何センチですか？すごい剣だね。すごい剣くれなかった。すごい剣だね。フォトスポットでショックを受けてる。ぜひなんか二人で写真撮るようなポーズ撮ってもらっていいですか？あ、二人で。 Itokana is really tiny, by the way. She's like 4 plus, I think. そうかな。まあ持ちやすいですけどね。夫。まあどこでも。もしかして二人ならそうかも。こっちか。はい。じゃあはいチーズ。かわいい。素晴らしい。ありがとうございます。なんか強くなれた気がしました。はい。だかな。はい。ではお邪魔しました。お邪魔しました。ありがとうございました。ご協力ありがとうございます。はい、次行きます。では次はこちら。